സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണ് എന്നോട് ഇത് മോനക്ക ഒരു മിനിറ്റ് സൗണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈച്ച ഞാൻ വന്നടാ വെയിറ്റ് ആക്കട്ടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ ടൈം സെറ്റ് ആക്കട്ടെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാം ഡിവിഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എടാ റസ്കൽ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ കുര്യാപ്പി ഹായ് ഹബീബി വെൽക്കം എല്ലാവരും വെൽക്കം സ്ലോബി വെൽക്കം ഏതാ സ്കോഡ് എന്നാ അതാ നോർമൽ സ്കോഡാ എൻ്റെ റിജേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം നോർമൽ സ്കോഡല്ലേ ഗുള്ളിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഗുള്ളിറ്റിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 10-20 ആർക്കെല്ലാം എങ്ങനെ കറക്കേണ്ടി വരും അല്ലാണ്ട് ഗുള്ളിനെ കിട്ടുന്ന തോന്നുന്നില്ല റിജേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും കുര്യാപ്പി ഗെയിമിങ് വെൽക്കം അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് 2-3 മാച്ച് ഇത് കളിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 3 ഇറക്കൽ തന്നെ ഏകദേശം പകുതി എപ്പിക്ക് അടിച്ച് ആദ്യത്തെ 4 ഇറക്കൽ പകുതി എപ്പിക്ക് അടിച്ച് പിന്നെ വെറുതെ കറക്കിയിരുന്ന കാര്യം കറക്കിയ വെറുതെ മൂലക്കാവോ കറക്കി അങ്ങോട്ട് പൂശി വിടുക അവിടെ വേണ്ടടാ വെറുതെ അനാവശ്യം സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ കമൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞാടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമാണ് ഒരു ആവശ്യമില്ല കറക്കങ്ങോട്ട് ആരാ 1 മിനിറ്റ് കുക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കളിക്കടാ ഉള്ളിട്ട് ബെസ്റ്റാന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടണടാ റിജോസേ നമ്മൾ കറക്കാൻ നമുക്ക് തരത്തില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും തരില്ല എനിക്ക് സ്ലാട്ടിനൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നത് സ്ലാട്ടൻ ഉള്ളിട്ട് ബെസ്റ്റാന്നറിയാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കറക്കാൻ പോയെന്നില്ലടാ 64 പോകാനുള്ള ഗെയിമില് എന്നെക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇറക്കാനാ പിന്നെ അത്യാവശ്യം AMF ഉണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിനൊരു AMF ഉണ്ട് ഇവനൊക്കെ ആരടാ എന്നാ വേണ്ട എനിക്കും അത് തന്നെ അവസ്ഥ സത്യം ഇതെങ്ങനെ കറക്കാം നമ്മളെങ്ങനെ കറക്കിയാലും അവര് തരുന്നത് സ്വീകരിച്ചോളാം അല്ലാണ്ട് അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിക്കത് അവര് എന്നാ തരുന്നത് അത് സ്വീകരിച്ചോളാം അധികം കൊടുക്കാന്നാ പിന്നെ കൊടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് അവര് ആദ്യം ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് 2-3 ഇങ്ങ് തരും അത് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഒരേ കറക്കിൽ ഇറക്കി ഞാൻ മൂഞ്ചു അതിനെക്കാട്ടുള്ളത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുക പിന്നെ അടുത്ത വേക്കില അതിലപ്പുറത്തെ വേക്കിലും കറക്കാം ഗെയിം സൗണ്ട് കമൻറ്റർ കൊടുക്കട്ടെ പോയാ ഫ്രണ്ടില്ലാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം പോയിരുന്നു അല്ലേ ഇത് 2-3 കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ കളിക്കാം ഒരു 1900 അടിക്കട്ടെ പാക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ കാണിച്ചേ വരാൻ അത് കാണിച്ചില്ല ജോസേ ഡൗൺലോഡ് ആട്ടടാ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് AMF ഒക്കെ ഉണ്ട് AMF ഒക്കെ സബിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളാണ് ഹലോ ഗൈസ് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും വെൽക്കം ഹലോ നമ്മളാണ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ 2-3 കളി നമുക്ക് കളിച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം എന്തായാലും മുതലാവത്തില്ല ഇമ്പ്രൂവ് കളിച്ചിട്ട് മര്യാദക്ക് ഇത് കളിച്ചില്ല എന്ന് പറയാ
മര്യാദയ്ക്ക് 2 കളി കളിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ട് സ്ക്വാഡിലിട്ടാണ്, ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ്. നമുക്കൊന്ന് ഐഫോണിൽ കളിച്ചു നോക്കാം. അതേപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് കളിച്ചിട്ട് ലെവലാവുന്നില്ല. എടാ റിജോഷ് ഇതാ സാധനം കണ്ടോ? സ്കോഡൊക്കെ ലോല, ഹായ് ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. റിജോഷ സ്കോഡ് ഉണ്ടാ? അത്യാവശ്യം മോശമുള്ള സ്കോഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ AMF കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിലാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ AMF പൊസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കളിക്കാനുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പുള്ളിക്ക് മുത്തേ മിക്കവാറും നഫാക്കുന്നു സത്യം. പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ AMF എടുത്ത AMF നമുക്ക് ക്രൈഫ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ക്രൈഫൊക്കെ പുറത്താ. സ്കോഡല്ല. പാക്ക് എത്ര പേര്? എടാ പാക്കിലാ. ആ പാക്കില് സ്ലാട്ടിന്റെ പാക്കില് അന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇറക്കിയതുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കട നമുക്ക് 2 മാച്ച് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടെ, 2-3 മാച്ച് നമുക്കൊന്ന് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതാടെ ഒരു ദിവസം പാക്കിൽ നമ്മളാകെ 40 41 4 ട്രൈ എടുത്തുള്ളൂ. 4 ട്രൈയിൽ നമുക്ക് 3 ആൾ കിട്ടി. പിന്നെ വെറുതെ ഇത് കറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഓൾറെഡി 3 ഇറക്കൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എപ്പൊക്കെ അടിച്ച്. ഇതൊന്നും തരത്തില്ല, വെറുതെ കറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇവനൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ല, ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ആകെ ആവശ്യമുള്ള പ്ലെയർ ഇതാണ്. അതിനാണ് തരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ബിയാട്ടിക്ക് പകരം ഉള്ളിൽ തന്നിട്ട് നമുക്ക് മുതലാവുകയും ഇത് മുതലായിട്ടുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ കിട്ടിയ സ്റ്റാർട്ടിനും ലക്കി സത്യം. ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചില്ലടാ. ഞാന് കിട്ടുന്നുണ്ടേ കിട്ടട്ടെ. 3000 കോയിനുള്ളൂ. നമ്മള് മറ്റേ ഇതില്ലേ ഇതിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താ നമ്മളെ പാക്ക് കോയിൻ ഓഫറിൽ സാധനം എടുത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കി. അല്ല, വെറുതെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കി. ജാസിൽ ബ്രോ ഹായ് ഹായ്, എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. നമ്മൾ നോർമലി കറക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ 3 എപ്പിക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. ഫ്രീ സ്പിൻ സ്ലാർട്ടനാ ലക്കടാ. പിന്നെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ തരത്തില്ലടാ. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ തരണമെങ്കിൽ വളരെ ശോകമായിരിക്കും അറിയാ. സ്ലാട്ടിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് സ്ലാട്ടിനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് തിരിയില്ല. ഒന്നാമത് ബാക്കോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം ഇഷ്ടം പോലെയാന്ന്. കറക്കി എടുക്കുക മൂപ്പര ടേൺ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം ഇഷ്ടം പോലെയാന്ന്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കണ്ട അവസ്ഥ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ജയിക്കണം മോനെ. 1855 എത്തിയതാ. ഇത് ഒറ്റ കളി തോറ്റ 30 പോയിന്റങ്ങ് പോകും. അണ്ണാണി വെച്ച് കളിച്ചാലോ നമുക്ക്. അണ്ണാണി വിത്ത് സ്ലാട്ടൻ കോമ്പോ വെച്ചാലോ നമുക്ക്. ഉണ്ടാവും ശത്രു ഇസ് ശത്രു അല്ല അല്ലേ. സ്ലാട്ടന്റെ ശത്രു റൊണാൾഡോ, റൊണാൾഡോന്റെ ശത്രു സ്ലാട്ടൻ, അങ്ങനെ ആക്കി കളിക്കാം. ഇത് ഐഫോണ് ഇതൊപ്പിക്കാൻ പമ്പം പണിയാടാ. ഐഫോണിൽ സ്ക്രീൻ ഒപ്പിക്കൽ പണിയാ. അതാരാ DMF എന്നാ? ഏതാന്ന് DMF? നമ്മൾ ഇവനുണ്ട് എന്താ പറയാ, സക്കരിയ. എന്താ ലേഖ 90 ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട്. സ്പീഡുള്ള CF ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ സത്യം. എടാ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന പോലെ അടിക്കുന്നില്ല. ഗെയിം വിത്ത് ടോമി ഹായ് ബ്രോ ഹായ്, എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. 98 ആക്സലേഷൻ ഉണ്ട്. സ്പീഡുള്ള CF ആയി സെറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാ.
അയ്യേ അയ്യേ. ഒരു മിനിറ്റ്, കമൻ്റൊക്കെ വായിക്കടാ. എടാ വില്ലിങ് എന്നാ വിൽപ്പ പറ. എടുക്കട്ടെ എടുക്കട്ടെ, വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ തന്നാൽ മതി. ആടാ ആടാ, നമുക്ക് അതിന് പകരം നല്ല നല്ല ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്ലെയറിനെ തന്നാൽ മതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഓഫ് സൈഡ്. ബ്ലോ ലാട്ടിന് കൊനാമി തിരിച്ചെടുക്കാമോ? അത് ലാട്ടിനെ കിട്ടിയടാ ഫസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ ലാട്ടിനെ കിട്ടി. നമ്മൾ ഗുളിന് വേണ്ടി കറക്കിയതാ, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ നമുക്ക് ലാട്ടിനെ കിട്ടി. പക്ഷെ ഇത് കളിപ്പിക്കാൻ വമ്പ പണിയാ. ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ, റാഡനെ എടുത്തിട്ട് ഗുളിനെ സത്യം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയറെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ മതി. എടാ അത് നോക്കിയടാ റിജോഷേ, ഇപ്പം അടിച്ച കളി കണ്ടാ? ഇതൊക്കെ ഒന്നും സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല, നമ്മൾ അടിക്കുന്ന അടിയൊക്കെ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോൾ പോന്നേ. എട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തോളൂ, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, 8 ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോളി ഫുള്ള് സേവ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പവർ അവിടെ പോവും. ടി പി മാറ്റി നോക്കിയേ, എല്ലാം കണക്കാടാ. നോക്കട്ടെ, നോക്കാം, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഇവിടെ ഡിഷൻ പുഷ്, ഇന്ന് ഡിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈവ് എന്നാനാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അതല്ല ഒരു 2-3 1900 അടിക്കട്ടെ. 1850 സുനിൽ ഛേത്രി, നമുക്ക് സുനിൽ ഛേത്രിയൊക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടുള്ള വൃത്തിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നോക്കാം, സെറ്റാകും, നോക്കാം, എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ 3 ഷോട്ടോളം അടിച്ച്, ഒരു ഷോട്ട് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ സാധനം കൊണ്ടിട്ടാ, എന്ത് വിൽ പവർ, എന്ത് ഉപയോഗം നമുക്ക് തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എടാ കണ്ട അതൊന്നും. അയ്യോ റൊണാൾഡോ. നീ മിക്കവാറും അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് അടിപ്പിക്കും നോക്കിയേ. എന്താടാ ബോൾ എടുക്കാണ്ടൊക്കെ ഓടുന്ന. എടാ അഭയാട്ടിയടാ. റാട്ടനല്ല, റാട്ടൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ലടാ. ഇബ്രാഹിം കൊള്ളിട്ട് ഓവർ പവേഡ്. റാട്ടൻ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഒരു മിനിറ്റടാ. വെറുതെ ഇല്ല ഇത്, ബ്രൈറ്റ്നെസ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും തിരിയണില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ ഷോട്ടും പ്ലസ് ആയി ഷോട്ട് കൂടും. അപ്പോൾ 8 ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ +8 ഫിനിഷിങ് പെർമനൻ്റ്ലി ത്രൂ ദ മാച്ച്. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ ഷോട്ടിന് +8. സ്ലാട്ടൻ ഈ പാക്കിലെ ക്വാളിറ്റി കാർഡ് ടോപ്പ് കാർഡ്. എടാ സ്ലാട്ടൻ ബെസ്റ്റടാ സത്യം പറഞ്ഞത്. സ്ലാട്ടൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ്. അവിടെ പാസ് വരെ പാസ് കൊടുത്താൽ മതി, ഷോട്ട് അടിക്കണ്ട എനിക്ക്. ഒരു പാസ് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു പാസ്.
ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ, സെക്കൻഡ്. ഇന്ന് രണ്ടാളും കണക്കാടാ. ശത്രു ശത്രു ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് വരെ കിട്ടുന്നില്ല. എടാ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതിടാ, ഒരു ഗോള്. ഓക്കെ, 8ാമത്തെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റ് അടിക്കും സത്യം. മെനറ്റ് ബ്രോ കൊള്ളിട്ട് അടിച്ച്. എടാ മെനറ്റിനെ എല്ലാവർക്കും മെനറ്റ് ആ പാക്ക് ഫുൾ വൈപ്പ് ആക്കില്ലടാ. മെനറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് മെനറ്റ് ബ്രോ? പാക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പാക്കല്ല ഇപ്പം വന്നത്. ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കാൻ വരെ ഇവിടുന്ന് രണ്ടാളിയോ വൈറ്റ് ആക്കണം മോനെ. രണ്ടിനടുത്ത് ചാടണം, രണ്ടും വേണ്ട എനിക്ക്. നഗാമുറ നഗാമുറിൻ്റെ പാസ് ഉണ്ടേ, അടിപൊളി പാസ്സല്ലേ. ഇതാ അടിക്കാൻ വിടണ്ടടാ ലോല, ഇതാ അടിക്കാൻ വിടുന്നില്ലടാ. ഒരാളെ പാസ് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിടുന്നില്ല വെച്ചാല്. പടച്ചോനെ, ഇത് പെട്ടെന്നാളെ മാറ്റണം. അണ്ണാണിയൊക്കെ എന്താ കളിക്കുന്നേ? ഈ സെയിം ടൈം കഴിഞ്ഞ 2 ഇയർ മുന്നേ ഇതേപോലെ 5 പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് ഒരു പാക്ക് വന്ന നെഗസ്ത പാക്ക്. എടാ സെയിം 5 ബെയിലിൻ്റെ ബാക്കാണ് ഈ സമയത്ത് വന്നത്. സെയിം ടൈമിന് ബെയിലിൻ്റെ ബാക്കിങ് കൊണ്ടുവന്ന് ബെയില് പ്ലസ് ഷെഞ്ചങ്കോ. കൈ വിയർത്തു, ഇനി നോക്കണ്ട. സ്ക്രീൻ പോയി. അതിൽ എനിക്ക് എടാ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ കിട്ടിയത് ബെയിലടാ. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ കിട്ടിയത് ബെയില്. എന്നിട്ട് ശെവക്ക് വേണ്ടി കറക്കി. മൂന്നാമത്തെ ട്രൈയിലേക്ക് കിട്ടിയത് കോളെ. 5ാമത്തെ ട്രൈ കിട്ടിയതാന്ന് ഇവന് ആര്, ഷെഞ്ചങ്കോ. നിനക്ക് മാച്ചപ്പാണോ ഇനി? മാച്ചപ്പ് പോലെ ആണ്. എടാ ഏതാടാ ഇന്റർസെപ്ഷൻ എടാ. ഷേ, നെടുവടാൻ്റെ പൊളിച്ച് പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഓൺ ദി റോൺ. സത്യം. രണ്ടിനിറക്കിയിട്ട് ഒരു ഉപകാരം വരെ ഉണ്ടായില്ലടാ. 6, 8, 11, 11, 4. വെയിറ്റ്. ബുള്ളിറ്റ് സെൻട്രൽ ബീസ്റ്റ്, നെഡ്വേർഡ് വെയിറ്റ് വേസ്റ്റ്. സത്യം 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാടാ ഫിനിഷിങ് 6 വെച്ചാൽ 85 ഫിനിഷിങ്ങാ. പിന്നെ
പിന്നെ 8. ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് 8. 11. 11. 11, 4 ഇങ്ങനെയല്ല റിജേഷ? ഇങ്ങനെയാണോ? ഗുള്ളിറ്റ് ഗട്ടോസ് എടാ ഗട്ടോസ് അടിപൊളിയാടാ. ഗട്ടോസ് ഏതാ കളിപ്പിക്കാൻ എന്താ രസോ? ഗട്ടോസ് ആള് ഓക്കെയാണ്, ഏകദേശം കളിക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഡിഫെൻഡിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, നോക്കാം, നമുക്ക് അടുത്ത കളി നോക്കാം. മുഷിക്കോ റിജോഷിന് കിട്ടിയടാ. റിജോഷേ, നിങ്ങൾക്ക് ആടനെ കിട്ടിയാ? ഗുള്ളിറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. സ്മൂത്ത് ആവും, നോക്കട്ടെ. മെല്ലെ ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടിയാലോ. ഇത് തീരെ ചെറിയ സ്ക്രീനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും കണ്ണിന് പിടിക്കണില്ല. ഞാൻ ജയിക്കുന്നു വിചാരിച്ചടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോട്ട് കയറുന്നു വിചാരിച്ചു. ഇതൊന്നും കയറിയില്ല. എൻ്റെയൊക്കെ ഇന്നലെ ലോലം കളിച്ച പുറള്ളി ഉള്ളി ഷോട്ട്. എടാ ലോലന് കിട്ടിയല്ലോ. ലോല ലോല എത്ര പൊട്ടിച്ച്? നിനക്കെല്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ. സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുറോന്ന് ആരാ? എടാ ആര്യാ വേണ്ടത്? ഗെയിം വിത്ത് റോമി. സ്റ്റാറ്റ്സ് 108 96 അറ്റാക്കിംഗ് ആവറേജ് ഉണ്ട്, 89 ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഡ്രിബിളിംഗ് 89 ഉണ്ട്, ടച്ച് പൊസിഷൻ 87 ഉണ്ട്, ഫിനിഷിങ് 93 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെറ്റ് പീസ് ടേക്കിംഗ് 79 ഉണ്ട്, സ്പീഡ് 93, ആക്സലേഷൻ 91, കിക്കിംഗ് പവർ 98, ജമ്പിങ് 89. നോക്കാം, കളിപ്പിച്ചോക്കാം. ഇത് സാധനം കേട്ടാ ലോല, ഇത് അടിപൊളി സാധനം. 77 ഗോള് പ്ലസ് 112 അസിസ്റ്റ്. നഗാമുറ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാട്ടിക്കോ. നഗാമുറ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നഗാമുറ 79 അറ്റാക്കിംഗ് അവേഴ്സ്, ബോൾ കൺട്രോൾ 94, ഡ്രിബിളിംഗ് 90, ടച്ച് പൊസിഷൻ 91, ലോ പാസ് 93, ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് 93, ഫിനിഷിങ് 82, ഹെഡിങ് ഇല്ല, സെറ്റ് പീസ് ടേക്കിംഗ് 91, കേള് 93. ഇതിനപ്പുറം എന്താടാ ഈ വേണ്ടടാ? കിക്കിംഗ് പവർ 91. ഇതിനപ്പുറം എന്തേ വേണ്ടേ? ഇതൊക്കെ ആൾക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയ കാർഡാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. റൂണിയും നഗാമറിയും വന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താ. അപ്പോൾ ഫ്രീ ട്രയൽ, ആ ഫ്രീ ട്രയൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 എപ്പിക് അടിച്ച്. ശിവ പി എടാ ഈ കളി കേട്ടെ ലോല പൊള്ളിട്ട് ഞാൻ കറക്കത്തില്ല, ഞാൻ തൊടത്തില്ല. ഇനി ആ പേക്ക് പൊള്ളിട്ട് വേണ്ടെങ്കിലും വേണ്ട, കോയം കളയാൻ കഴിയില്ല. ഇത് എന്ത് മാറണടാ ഇത് സാധനമൊക്കെ, എന്താടാ ഇത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് നീ മിസ്സാക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല. എനിക്ക് അഫി പറ്റിയ മായാവി ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. ആടാ നഗാമൂറിൻ്റെ ഷോട്ട് അധികം നമുക്ക്. ഓ ഏതാടാ നഗാമൂറിനെ കൊണ്ട് കോർണർ കിക്ക് അടിച്ചാൽ ഗോൾ ഷുവർ കേട്ടോ ഇടക്കിടക്ക്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കളിച്ച ഏകദേശം ഉണ്ട് കളി, ഏകദേശം 10 കളി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ഇവിടെ 6 ലെഫ്റ്റാ. നീ പെസ്വിങ് മാസ്റ്റർ കണ്ടാ മായാവി? പെസ്വിങ് മാസ്റ്ററെ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് കണ്ടേ നീ? ഇവിടെ ഗട്ടൂസോ കണ്ടാ? ഗട്ടൂസോ പിന്നെ അവയാട്ടിയുടെ മാങ്ങ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നല്ലടാ. മോനെ അതാറ്റ ഇളകിണ്ടെങ്കിലാ ഇപ്പൊ പലവാറു.
ഇത് ഇത് നോക്കടാ, എന്താടാ SS ആണ് കളിപ്പിക്കല്. റിജേഷ് പി പിയുടെ ഗുണമല്ല അത്. അങ്ങ് കിട്ടിയിട്ട് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തിടും ആരും ഗോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ആ ഗോൾ വന്ന വരുത്ത് നോക്കി പഠിച്ചോനെ. പി ഞാൻ 8, 6, 11, 14. എടാ സെയിമിനെ ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് അതാ. ഇനി ഇതാടെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോ അടച്ചോനെ. എടാ എന്തിനാണ് റൺ എടുക്കണേ? ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസർ. എടാ റാത്തലിനാണ് 1 മിനിറ്റ്. സ്കില്ലടാ സ്കില്ല്. മേക്ക് ഫോട്ട് ഏതാ ഡി? തൊട്ട് മുന്നിലൊക്കെ പാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തോടാ. എടാ വെയിറ്റ് ആക്ക് മുത്തേ, വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നിരിക്കണം. ഇവർക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാത്ത കളിയല്ലേ കളിക്കണേ. അയ്യോ ലാഗ്. ഓക്കെ നഗാമുറ. എടാ ഇതെന്താടാ? നഗാമുറ. ഇബ്ര. എടാ വെട്ടൂസ ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കും. എടാ അടിക്കും. അത് 150 ബാക്കിലാ. വെയിൽ വന്ന പോലെയാണ് വെൻറ്റൂർ. ഷേ എടാ എന്താടാ ഹെഡ് കുത്തടാ. എനിക്ക് വേറെ തന്നെ മൂഞ്ചിക്കും കേട്ടോ ഈ കളി. ഇവ നല്ല ഫോണൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കട്ടെ. അടുത്ത ആൻഡ്രോയിഡിൽ തന്നെ ചാടാം. നടക്കത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്ന് റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടോ. ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്കാം. ഇത് ടച്ച് ശരിയാന്നില്ലടോ. ഐഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ്ടാ പ്ലെയറെ മാറ്റുമ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നു. മെല്ലെ അടുത്ത കളി മുതലേ ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെ ആക്കാം. ആകുമ്പോൾ ടച്ചും ചെയ്യും, വലിയ പ്രശ്നവുമില്ല. ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്തെങ്കിലും നടക്കും. ആ ലാട്ടനെ എടുത്ത് മാറ്റിയ കളി സത്യം. സ്കെയിലടി സത്യം. ഇത് ലാട്ടന് ശരിയാകുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ ഈ ഹാഫും കൂടി നമുക്ക് മെല്ലെ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത കളി. ഇതെന്താടി ഇതിൽ ഷോട്ടങ്ങ് അടിച്ച് മറ്റേ ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തില്ല. എടാ ഓന എന്നെ പൊട്ടനാക്കുന്ന സംഭവം മനസ്സിലായാ? ഓന് സംഭവം സണ്ണുണ്ട് വെച്ചിട്ട് മൂഞ്ചിത്തരം കാണിക്കുന്നേ. മൂഞ്ചിത്തരം കാണിക്കണം. ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം. .
ഇതൊക്കെ എന്താടാ? ഇന്റെ മൊന്നെ, സ്ക്രീൻ പോയാ? ഈ കളി ഈ കളി ഇങ്ങനെ പാടും നേരെ ആൻഡ്രോയിഡിലേക്കാ. ഇത് ആന്നില്ല. ഈ കളി ഇങ്ങനെ പാടും നല്ല ആൻഡ്രോയിഡിലേക്കാ. ഇത് ഞാൻ രണ്ടോട്ടം മാറ്റിയിട്ട് ഇന്നൊരു സാധനം ശരിയാവുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ ശരിയാക്കി തരാടാ, വെയിറ്റ് ആക്കേ. കളി ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇപ്പം മൂഞ്ചും കേട്ടാ. അവിടെ ഇവർക്ക് കളിക്കാന്ന് അറിയത്തില്ലേ? സ്ക്രീൻ ഫുള്ള് പോയാ? ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടെ കാണിക്കട. ഞാൻ കാണിക്കായിട്ടല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ക്രീൻ പോവാണ്. OBS ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കണക്ട് ആണ്. ആൻഡ്രോയിഡാണ്, ഐഫോൺ ആയതുകൊണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലുണ്ടാ? എടാ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് കൂള്. അങ്ങനെ കളി ഏകദേശം തീരുമാനമായി. എന്താ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് കളിക്കുന്ന കളി നോക്കടാ. സുനുകുമാർ ഫ്രഡാ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. എന്നാലും ഇന്ന് കളിക്കും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യമായിട്ട് നല്ല ഫോൺ മാറ്റട്ടെ. മൂപ്പരടിച്ച ഗോളുണ്ടോ? ടച്ച് തീരെ കിടില്ലടോ. എന്ത് ചെയ്യപ്പോ? വിയർത്തിട്ട് വരുന്നില്ല, എന്താ പറയാ, പാസ് പോകുന്നില്ല. അരുൺ മീറ്റർ, സുഖം. ഒന്ന് പാടോ. സ്ലീവ്സിലുള്ളത്, സ്ലീവ്സ് വിയർത്തിട്ട് ലെവലാകുന്നില്ല. ഇത് കണ്ട, സ്ലീവ്സിലുള്ളത്, സ്ലീവ്സ് വരെ വിയർത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. ലോലൻ കണ്ടായിരുന്നു. നാളെ രാവിലെ ലൈവ് വരണം അല്ലേ? നാളെ രാവിലെ എന്തായാലും ലൈവ് വരാം. നാളെ രാവിലെ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഇതടിക്കണം എന്ന് പറയാ.
അക്കൗണ്ട് മാറ്റട്ടെ, അതായത് ഫോൺ മാറ്റട്ടെ. ഇന്ന് 1vs1 കളിക്കാം. അവിടെ വെയിറ്റ് ആക്കടാ എല്ലാവരോടും. ഇന്ന് എന്തായാലും കളിക്കും. ഒരു 2-3 കളി ഇങ്ങനെ അന്ന് കളിപ്പിച്ച. അത് നിർത്തല്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ഐഫോണിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്കട്ടെ. ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ആയിക്കോ എടുക്കണേ ഐഫോൺ. ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് ലെവലാക്കട്ടെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കേ. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ വന്നില്ലേ? ഇനി ഇതിൽ സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ആവണം. ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ആടാ. മറ്റേ ലൈവ് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തരോ, പക്ഷെ എൻ്റെ പിക്കില്ല. അവിടെ അടുക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. മാവി നമുക്കിന്ന് കളിക്കാം. അയ്യോടോ 28 പോയിന്റ് പറഞ്ഞേ. അല്ലമീൻ ബ്രോ വെൽക്കം. അല്ലമീൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ഇത് നമ്മളെ ആരാ സ്ലാട്ടൻ്റെ കളി കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. തോറ്റിട്ട് 1700 എത്താണ്ടെന്നാ മതി. ആയിരം കോയിനുണ്ടല്ലോ ഗുളിപ്പിനങ്ങ് പുഷടാ. നടക്കത്തില്ലടാ റിജോഷെ, നീ കോയൻ നിൽക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത നല്ല പാക്ക് വരാനുണ്ട് റിജോഷെ. ബാഴ്സലോണൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി ഇത് വരാനുണ്ട്. എന്താ പറയുക, പാക്ക് വരാനുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറക്കാം. അതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചാ എടാ വെങ്കടി. അതിലേക്ക് ഇറക്കിയാൽ പോരെ, വെറുതെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടെന്നാലും കിട്ടത്തില്ല. വെറുതെ 1000 കോയിൻ കൊണ്ടുപോയി കളിയൊന്നും കേട്ടുള്ളത്. ബ്രോ കോയിൻ ഗീവ് എടാ, കോയിൻ ഗീവ് എടുക്കുക. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോയിന് വാങ്ങൂലേ, കളക്കൂലേ ഞാൻ. കൊള്ളിട്ട് വരില്ല മുത്ത്. നീ ലോല നിന്റെ കൊറേ പൈസ പോയി തോന്നല്ലോ ലോല. കൊറേ പോയിന പൈസ. അടി ഇതൊക്കെ ഏതാടാ പടച്ചോനെ. ഞാൻ മോട്ടിലില്ല, ഞാൻ വിയത്തില്ല. ലോലം കൊറേ പൊട്ടിച്ചായിരുന്നു. അടുത്ത മാസം അടാ നീ റിട്ടേൺ വാ, നമുക്ക് കൊറേ ലെവലാക്കാണ്ട്. അരുൺ ബ്രോ എന്തായി, കളി തുടങ്ങിയാ? കളി സ്റ്റാർട്ടായാ? 8K അവന്. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെറിയ 2000 കോയിനും 1000 കോയിലും നമ്മൾ പോയിക്കോളൂ. എന്താ ചെയ്യാ? 8K കോയിലും കാര്യമില്ല കിട്ടിയതല്ല. ആരൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയാ. എൻ്റെ 0 കോയിൻ. അത് നീ ആ പുതിയ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിയില്ലേ? പുതിയ അക്കൗണ്ട് കയറി നമുക്ക് കളിക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് പറയാം കളിക്കാൻ. ഐഫോണിൽ കളിച്ചിട്ട് ആളെയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ചെറിയ സ്ക്രീനും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ തന്നെ കളിച്ച് 7 കളിയും ജയിച്ച് സെമി കയറി. 8Kയിൽ 4 പിക്കാ. ആരെയൊക്കെ എടാ കുട്ടൂസന്റെ ഷോട്ട് ഉണ്ടോ? കുട്ടൂസന്റെ ഷോട്ട് എടാ അടിപൊളി സാധനം മോനെ. ഞാൻ വെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് കളിപ്പിച്ചില്ലേ? വെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് കളിപ്പിച്ച എനിക്ക് ക്യാഷ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ റൂയി കോസ്റ്റ്യാ. എടാ തുടങ്ങിയിട്ടാ. ഇവർക്കൊന്നും വയ്യടാ. എന്താ ചെയ്യാനാ പഠിച്ച. അല്ല ശരീരം വെച്ച് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കൂ?
Oh, he's defended very well against those tricky feet. റൂയി കോസ്റ്റ ഓട വെസ്റ്റലടാ. And the score is 1-0. നീ എങ്ങനെയാടാ ഞങ്ങൾക്ക് അറക്കടാ. That's positional goal, the utilization of space. Okay, nice interception. That was well seen to. Good clearance. Shevchenko. Right, Shevchenko. എന്താടാ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയടാ. Oh, it's a promising build up this. Plenty of really nice passing. Nedved. That's a cute ball. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഒന്നടിക്കട ഒരു ഷോട്ട് കേറ്റട. ഇത്രക്കും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ 94-99 ഫിനിഷിങ്. ഇത്രക്കും നല്ല ചാൻസ് എടാ. വെറുതെ ആയിരിക്കൂല ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാ. മനസ്സിലായാ? ഇത്രക്ക് ശോകം കളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വെറുതെ ആയിരിക്കും കാർഡ് റിമൂവ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ. ആരടാ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആണ്? ആരും ഗോളില്ലല്ലോ ഇനി. മായാവി ആരോടാ? എന്നോടാണോ? മിക്കവാറും ഇപ്പൊ ഒന്ന് വാങ്ങും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? കളിക്കാം വെയിറ്റ് ആക്കണ. ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടടാ. കുറേ കാലം റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് 1800 കയറ്റിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 ദിവസം അങ്ങനെ ആയി. 1800 കയറ്റി 10 ദിവസം അങ്ങനെ ആയി. ഇപ്പോൾ 1824 അങ്ങനെയുള്ള. നമുക്ക് ഇന്നാലും കളിക്കാം. ശനിയാഴ്ച അല്ലേ, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തോട്ടാ. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither negative nor positive. You still have to approach this like it's leading 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. ഫ്ലാറ്റിനില്ല നെഡ്വേർഡ്. ആടാ ഒന്ന് അടിക്കാൻ കൊടുത്തില്ലടാ. എടാ അടുത്ത മാസം സെറ്റാക്കാം. എടാ എന്ത് മിസ്സാടാ ഇത്. മിസ്സാക്കുന്ന മിസ് നോക്കിയേ. ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ എടാ. Nedved, who's set up one goal so far. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. നമ്മളൊക്കെ ഓടുന്ന മാത്രം ഇങ്ങനെ വരണേ. Your impression so far, Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time. Hello bro, hi bro. A tough call to make now. That's exactly what they need to keep doing. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം മോനെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. You might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Lofted in. Yeah, I think if that can be repeated. ഫോൺ വീണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ പോയി. എന്താടാ ചാടി കളിക്കലാ? ചാടി കളിക്കാന്നല്ല. നന്നായി മോനെ. ബ്രോന്റെ സൗണ്ട് മ്യൂട്ടല്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ എൻ്റെ മ്യൂട്ടൊന്നല്ല.
ഇത്രക്ക് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ മൂട്ടാണേ? എന്താ ചെയ്യാ? എന്നാ മായാവി, എന്നാ പറ്റിക്ക്. നമ്മൾ ഈ കളീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോടെയും മൂട്ടാക്കി സംസാരിക്കണ്ടേ? നീ ഗോള് വരുന്നുണ്ടേ, ലാട്ടം പോയ ഗോൾ വരും, അങ്ങനെയുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ സൈഡ് കളിക്കില്ലേ? എങ്ങനെ വിചാരിച്ച ഗോളിലാണെന്ന്. അതല്ലടാ, അല്ല അല്ല, ഞാൻ ഗോളിലൊന്നുമില്ല. നീ അനാവശ്യം പറയല്ലേ? എന്താടാ ലോലിന്റെ ബെയിലിന്റെ പീപ്പി ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടടാ. ലോല ലോല ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിന്റെ പീപ്പി ഇടടാ ബെയിലിന്റെ. നിനക്ക് നടക്കണില്ല. ഈ ബ്രദർ ഷോപ്പ് രണ്ടാമത് നന്നാക്കി. അങ്ങനെ ഇന്ന് ബെയിലിന്റെ ഇട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സെൻജോങ്കോന് ഇട്. എടാ ഇതെന്താടാ ഇപ്പം പൊന്നെ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? അടാ ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടടാ. ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ നോക്കി നോക്കടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോക്കാം. Barcelona are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Fernando Torres getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Yeah, I think it's time for some brave decision making. So all square with almost no time remaining. And that's that. Decent game of football, that intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. Gattuso taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Your final thoughts, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്ക്, എന്നാ ഡിവിഷൻ മുഞ്ചിക്ക് നോക്കട്ടെ. അടുത്തൊരു 2 കളിയും കൂടി കളിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. എടാ അഭയാട്ടി അടിയെ പോയാ നോക്കിയടാ. അഭയാട്ടി നോക്കിയേ, ബോൾ പിടിക്കാൻ പോയ അഭയാട്ടിയാണ്. അഭയാട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം എന്നറിയാം, ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കണം. 2 പോയിന്റ് കൂടി. One minute. നമ്മളെ എല്ലാം ഇട്ട് കളിപ്പിച്ചേക്കുന്നല്ലേ.
1 minute. ഷെൻജോ ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ. ഷെൻജങ്കോന്റെ എടാ ആരാ ഷെൻജങ്കോന്റെ ഇത് ചോദിച്ചേ? എടാ 10 6 10 6 10 ഡ്രിബിളിങ് 6 9 9 4 14 ലോസാ. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ആൻസർ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൻസർമാന് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുന്ന. പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഡിവിഷൻ 3 ആണ് കൊത്തിയിരുന്ന് പുഷാക്കണം. പഴയ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നലെ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം അവിടെ എത്തി. എന്താ പറയാ, 1 മണി 1:30 ആയിന്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലൈവ് ഇട്ട് ആരുണ്ടാകണ്ടേ? എടാ നമുക്കിത് നോക്കാം, ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഈ കളി എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടെ. എടാ മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാടാ ആൻസറിങ് അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റാ? അങ്ങനാ? വെയിറ്റ് അങ്ങനല്ലേ? സക്കരിയക്ക് ഡിഫെൻസീവ് കൊടുക്കണ്ട. ഓക്കെ ഒഴിവാക്കി. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ? ഇത് തിരിയുന്നില്ല. ഓപ്പോണന്റ് വന്നിട്ട് അടിക്കുന്നത് പോകുന്നത്. നോക്കാം, ഇക്കളി നമുക്ക് എങ്ങനെയും ജയിക്കാൻ നോക്കാം. ക്ലച്ച് കിട്ടണടാ. ക്ലച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുക. സ്കില്ല് വരെ ഇടാനുള്ള മൂഡ് വരുന്നില്ല. സ്കില്ലെങ്കിലും ഇടായിരുന്നു. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ 4,400 4.4K. ഒരാളും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ. It is a perfect ambience for the central characters ലൈവ് who കാണുന്നത് are ready now to perform. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ലൈക്ക്. എടാ ഇത് ഞാൻ ജേഴ്സി കുറേ മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കണേ, മറന്നു പോണേ. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy Rodri is a player I like a lot, and he's someone who quietly gets on with his job by doing a lot of the simple things exactly right. His game's all about playing short balls, forming triangles, and the speed. It's Ibrahim. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. 110 ഫിനിഷിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിക്കൂലടാ. 110 ഫിനിഷിംഗ് മതിയായിരുന്നു. Costa Curta is there and he can pick it up. Son Heung-min. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Thuram. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Oh, that's superb. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. So, what can they make of this? Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Tries from distance. Oh! ഞാൻ തന്നെ യൂസ് ആക്കി നോക്കുക. He's got himself Wait. absolute peach.
The breakthrough strike. അഭയാട്ടിനെ കൊണ്ട് എന്താ ഇടങ്ങാറാ പഠിച്ചു ഏർനാടി ഫിൽ ചെയ്ത് വരുന്നടാ. Well, that was struck with a level up from venom. Power and control aren't easy to pair up, and that was an exception. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Nedved hurtling down that right flank. ഒന്നും ആയിട്ടില്ലടാ ഇനിയൊന്നും. That's going to go a long way. And they're quick to get it back. Gattuso. Can he get on the end of... He's had a shot! It's a carbon copy. എടാ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊനാമിന്റെ എന്താ പറയാ കൊനാമിന്റെ അണ്ണാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബോൾ ഇതൊക്കെ. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. വെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കടാ, വെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മൂപ്പര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൂവ്മെന്റാണ് നമുക്ക് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. Costa Curta puts his foot on the gas. അതൊന്നും അറിയില്ല കാര്യമില്ല. Oh, well played, well sorted out. Nedved. Now, can they get him away? Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാണില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. Now it's Pele. And here's Messi. Pele. Referee has just said play on. Nedved. Shevchenko. Now it's Ibrahimovic. And he's let fly. അവന്റെ വായിക്കട ഓപ്പണന്റ് പ്ലേസ് നെയിം കാണില്ല. There's the whistle for half time. അഭയാട്ടി റിമൂവ്. എടാ അഭയാട്ടി ചില സമയത്ത് ആള് ഉഷാറാടാ. അഭയാട്ടി ചില സമയത്ത് ആള് ഭയങ്കര ഉഷാറാ. പക്ഷെ ഇതെന്ത് ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് ഫസ്റ്റത്തെ ഗോള് നോക്കിയാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടി ഇത്ര അടുത്തത് എങ്ങനെയാടി പുറത്തടിക്കണേ? ഗോളുണ്ടാ പറത്തിയാലടാ. നല്ല അടിപൊളി കേർവാടാ. ഏതാ കേർവ്? അടിപൊളി കേർവാ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്കിയത് വേറെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. നഗാമുറ എല്ലാ സമയത്തും ഉഷാറാ. നഗാമുറ എല്ലാ സമയത്തും ഉഷാറാ. Here's the start of the second half. Number 16. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. പാസ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്, മനസ്സിലായോ? പാസ് ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ Shevchenko. No, that was never going to make it. അപ്പുറം ഇപ്പുറം മാറ്റി ഇട്ട് നോക്കിയാടോ. Chouameni. Costa Curta. Bale going face to face with his great rival. And it's Bellingham. And this is Son Heung-min! And now they can clear their lines. And it's Bellingham. Passing is crisp and sharp. Still chasing the game, trailing by one. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. They just simply want to engage the counter-attack. It'll be a throw-in. ഉഷാറായി കളിച്ചേ മോനെ. കം ബാക്ക്. Gattuso. Nakamura. എടാ എന്താടാ ഇത് അനാവശ്യമായിട്ട് മേക്കോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ട് കളിക്കാൻ നോക്കിയേ. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മേക്കോട്ടേക്ക് കൂടും, ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് കൂടും. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice. It's Bale. അനക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടാ. Now, what about a counter-attack? Sergio, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. നല്ല മാർക്കിംഗ് എടാ. And here's Son Heung-min.
And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Substitution on the field, number 6. And we have our very first corner. Coming on to replace him is number 13, Franz Beckenbauer. Substitution. There's the header! Should have put that one away. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. Oh, strongly challenged there. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Son Heung-min. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Van Dijk gets across to intercept that. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. And it's Gattuso. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect? He's gone for goal. Tremendous from Son Heung-min. Just finish, an absolute joy. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And that is a super goal, a truly super goal. He didn't have the biggest gap to aim for, but that was very well struck to get through. And that is that. In the end then, no joy. Not for the ones of trying, റാങ്ക് സെറ്റ് ആവില്ല എടാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ എല്ലാം സെറ്റാക്കാം വെയിറ്റ് ആക്ക് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ സെറ്റാക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കളി ഇങ്ങനെ മര്യാദക്കൊന്ന് ജയിക്കട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാന്നറിയും ഇത് ഒലക്ക പോലത്തെ ഒന്ന് മര്യാദക്കൊന്ന് അടുത്ത് ചാടി പുറത്തിട്ട് മതി എനിക്ക് കളിക്കണ്ടോന് ഒരു പാസ് ഒന്നാടെ പാസ് വരുന്നില്ല അതില് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും വലിയ കളിക്കാരൻ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു I am Musa.
ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ വരാടാ, ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ വരാം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കുമോ നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ എത്ര കളിച്ചാലും മൂഞ്ചി ബാക്കോട്ടേക്കാണല്ലോ പോണേ. എടാ 4400 സബ്ബായി. 4.4K. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Ibra. Okay, Gattuso. And that gets things running. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of this game. But he can turn defense into attack very quickly and show his terrific athleticism. Pedri. Oh, that's a fine interception. And that is as far as they're going to go. Gattuso. Right, Shevchenko. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Griezmann. Nedved. Yeah, we're actually currently watching a contest of the only way is up, I hope. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition and it wasn't the best decision. Bro, I was previous up. Oh, well, he got rid because he was under pressure. Nice game. എടാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഒന്ന് കളിക്കടാ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട്ടണ്ട, ഇന്ന് ബോൾ എടുത്ത് ഓടിയാൽ മതി. Hangs in a cross. That's just playing it safe and simple. മൂപ്പർക്ക് ഓപ്പണന്റ് മൂപ്പരോ ഇത് ഇബ്രാഹിമേ നോക്കാലോ, മൂപ്പര് ഓപ്പണന്റ് കളി. എജാതി മുമ്പേ കളിയാടാ കളി. അവിയാട്ടിയൊക്കെ എന്തീ കളിച്ച കളി. What's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതാവുന്ന, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Pedri. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഞാൻ ചാടിയല്ല നമുക്ക്. Probing pass. And this is Stoichkov. And it's Stoichkov. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Kubo going face to face with his great rival. എടാ പി പി സെറ്റാക്കി, പിന്നെ ഇപ്പൊ ബോൾ വരെ എടുക്കുന്നില്ല. ആ ഇല്ല, എൻ്റെ പി പി ഞാൻ സെറ്റാക്കി ഇല്ലടാ, അത് മറന്നുപോയി. അടുക്കൊരു മിനിറ്റേ, എന്തെങ്കിലും പറയോ? അല്ലോ അല്ല എങ്ങനെയാണല്ലേ? വേണ്ട, ഞാൻ വാട്സപ്പ് നോക്കിക്കോളാം. Vieira for Conte. Vieira.
Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Gattuso. Turan. Now that looks a decent ball. അതിപ്രോ ഹായ് ബ്രോ നഗാമോറ ഡബിൾ ടച്ച് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ പോയിട്ട് മര്യാദക്ക് ബോൾ വരെ എടുക്കുന്നില്ല. ഡബിൾ ടച്ച്. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried. മര്യാദക്ക് ബോൾ എടുക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നമില്ലടാ. ഇത് മര്യാദക്ക് ബോൾ എടുക്കണില്ലടാ. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. എല്ലാം മാറ്റാം വൈറ്റാക്ക്. Back up and running after half time. So neither side has yet broken through. Zakaria. And this is Ibrahimovic. Griezmann. Decent progress down the left. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഞാനൊന്നും എല്ലാം നേർന്നേ. Batistuta. Pedri. എടാ ഏതാടാ ഏറടാ എജാതി ഏറല്ലേ. Well dealt with. ഏത് ഏറ് ബ്രോ സ്കില്ല് ആക്കി ഗോള് നോക്കണ്ട, അത് പ്രശ്നമില്ല. നോക്കട്ടെ ഇതാട്ടം പോരെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല മൂഞ്ചിയ കളി. ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൂഞ്ചിയ CF ഞാൻ ഏടിയും കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലത്തെ മൂഞ്ചിയ CF സത്യം പറയാലോ. അവിടെ കളിക്കാം. നമുക്ക് നാളെ കളിച്ചൂടെ? മഴ നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടാവും ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ലി. നാളെ എന്തായാലും വരും കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ നാളെ പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നാളെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നാളെ സെറ്റാക്കടാ. Substitution on the field. Number 11, Ibrahimovic. Number 17, Shevchenko. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. ശരിക്കും സത്യവും ഞാനിപ്പോൾ ചാടി കണ്ടില്ലേ. മര്യാദക്ക് ബോൾ വരെ എടുക്കണില്ലടാ. ടൈറ്റ് പോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാ ബോൾ എടുക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാ ഓപ്പോണന്റെ പേരൊരാണ്. അടി ഇതൊക്കെ എന്ത് വാണക്കളിയാടാ, എന്ത് വാണക്കളി ഇതൊക്കെ. കളിക്കണ്ടേ മര്യാദക്ക് കളി. Nice looking ball. No, that's been intercepted. And here's Forlan. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest in life. എനിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങറായോ. Costa Curta. Passing is crisp and sharp. Can he get on the end of this? And he welcomes it in. Cleared without hesitation. Shot, surely! Well, now it's a race for the ball. എന്നാ വെയിറ്റ് ആക്കടാ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ, കമന്റ് വായിക്കേ. കളിന്റെ മൂർച്ചയിലുള്ള ഈ വാണത്തിന് കളിക്കാണ്ട് നിന്നാ പോലെ. എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കണേ? ബോള് കിട്ടിയ അപ്പം നോക്കിയാറ്. Bout of passing here, really easy on the eye. എറിഞ്ഞേ അവിടെ എറിഞ്ഞേ ഒന്ന് പൊക്കി എറിഞ്ഞേ. We might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Eto. Kubo. Referee looks at his watch and blows his whistle. ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. Well, after all of that, ക്യാമറ ഒന്ന് മാറ്റി what are you വെക്കടാ. thinking? ക്യാമറ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കട്ടെ.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം 5 കളിയല്ലേ കളിക്കുന്നത്. 5 കളിയിൽ 2 തോൽവിയും 3 സമനിലയാ. ഒറ്റ കളി ജയിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദക്ക്. ആള് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലടാ. കളിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം. ഡോട്ടുടാ ലോല ആളെ കളിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം. അവിടെ 9 ഷൂട്ടിങ്, പാസിങ് 1. 9 ഷൂട്ടിങ്, പാസിങ് 1. മിനിറ്റ്, 9 ഷൂട്ടിങ്, പാസിങ് 1, ഡ്രിബിളിങ് 8. ഇവിടെ സ്പീഡില്ലാണ്ട് കളിച്ചെന്നാടെ കാര്യമോ? 8. ഡിസ്റസിച്ച് 9, ഡെക്സ്റ്റാരിറ്റി 9, ലോവർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത് 8. 4400 ഇയാളെ ആയി നേരത്തെ പറഞ്ഞേ. ഇനി അടുത്തേതാ? GK 3, 1, 1 2 3 4 9 1 ഡ്രിബിളിങ് 8 9. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. പൊസിഷൻ മാറ്റി കളിപ്പിച്ച് നോക്കലോ. ഇത് പാസ് ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് പോകില്ല. 2 സൂട്ടാണില്ല. നോക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക് കളി തുടങ്ങട്ടെ. ഗൗതം നാല് 2 വെസ്റ്റിന് സ്കോഡ്. 4-2 വെസ്റ്റാ, പക്ഷെ എനിക്കാണില്ല. 4-2 വെസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ അതെങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് സൂട്ട് ചെയ്ത് കളിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എത്രയാ കോയിൻ കിട്ടിയ എനിക്ക്? എന്താ എനിക്ക് കോയിൻ കിട്ടിയ 100, 50, 150 അത് തന്ന്. അത് മതി. 150 150. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയാ. ആർക്കും 3000 അടിച്ചാടാ? ആരെങ്കിലും അടിച്ചാ 3000? നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ എടുത്തന്നെ അടിച്ചെന്നല്ലോ 3000 1000. നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ 100 150 മാസം നമുക്ക് കിട്ടി പോണേ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വാരി കൊടുക്കണേ. നമുക്ക് 100 50, ഭാഗ്യത്തിന് 50 അല്ലെ 10 ആണെങ്കിൽ 10 മാത്രമേ കിട്ടായിരുന്നു. അതിൽ 10 ചേർക്കാത്ത ബില്ല ഭാഗ്യ. Who do you think this turns on, Jim? Well, this guy's son really is a manager's dream. A second striker, poacher, and a winger all in one. And don't forget, great off both feet. You just don't get that sort of tactical versatility in players playing up front. Such a rare talent.
Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. And this is Shevchenko. Looking for the run. Brilliantly cut out. That's just playing it safe and simple. He's a sharp little ball here. And here's Ibrahimovic. Scholes. Makaleli. Son Heung-min. Next interception. Yes. That's really well cleared. Well, they've got it back in a hurry. Shevchenko. Ibrahimovic. Bro, ഞാൻ എൻ്റെ ഹോണസ്റ്റ് പറയാം 105 കസിലസ് മാറ്റുമോ ഉരുട്ടി വരുന്ന ബോൾ വരെ സേവ് ആക്കണില്ല വക്കുവിന് ലൈവ് കണ്ടു വക്കു തന്നെ കസിലസ് മാറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട് എടാ ഞാൻ കസിയസിന് ഉരുട്ടി വരുന്ന ബോൾ പിടിക്കാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കണം എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രഷൻ കൊടുക്കണേ ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളൂ മനസ്സിലാ ഈ ലോങ് ഈ എന്താ പറയുക കടുത്തിടുന്ന ബോള് ബോൾ പ്ലെയറും ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനെ മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സൂക്കടേ ഉള്ളൂ നല്ല അഭയാട്ടിനെ പോലെ കളിക്കത്തില്ല അതിനെക്കാട്ടും നല്ല വൃത്തി കളിക്കും setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top കുറച്ച് ശരിയായിരുന്നല്ലേ സത്യം റണ്ണോടുത്തുണ്ട് അത്യാവശ്യം And they have got just the right players for that. മോശമില്ലാണ്ട് റണ്ണോടുത്തണേ Beckenbauer. Oh, can he get onto this? Now it's Forlan. Spread out to the left. Question, that's a ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോൾ വരണേ ഫോള് അനക്കാ മാറിപ്പോയി സെറ്റാക്ക് പോരാട്ടെ വരണം That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. It's Ibrahimovic! Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. Well, height could make all the difference on these set pieces. There's the header! They've got to be quick to recover this. And it's Gattuso. He's tried one! Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. It is. Can he finish? It's a goal! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. And wow, he has given that a right old hit. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Passing nice and neat. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. There will be 3 minutes added time. This is the time you need that pace. And the first half is half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Only one sorted out. Breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Very little in it. The score at half-time is 2-1. goal and goal okay
നോക്കറാ എന്റെ മോള് എന്റെ മോളല്ല. സണ്ണടാ എന്താടാ ഇത്? സണ്ണ് അടിക്കുന്ന ഗോളൊക്കെ ഗോളാ. സണ്ണിനൊക്കെ കറക്കിയാലോടാ. Cristiano Ronaldo is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. And that is a little undercooked. And this is Ibrahimovic. Strokes it back. And this is Shevchenko. Scholes. Costa Curta. Oh, this looks sharp. Spread neatly. That's tidy. Oh, great defending. That needed doing. Oh, there's a probing ball. Oh, we expected better, and so did he. Scholes. Scholes. And that was nowhere near his best. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can... Tries a shot! No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So the lead now is 2. Oh, the whistle's gone. What's he given? And that really is the last thing they wanted to do. പ്ലെയറെ ഗെയിമിന് ബോളില്ലടാ. ഈ ബോളില്ലാത്ത ബോൾ എന്തിനാ? Not much more than a പ്ലെയർ ഗെയിമിന് ബോളില്ല. എന്നിട്ട് അതിന് പെനാൽറ്റി കൊടുത്ത്. Cool as you like. Turkey get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Cristiano Ronaldo. Oh, perfectly measured that. Bit of an appeal, but nothing doing. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Showing good feet. The ball has bounced loose now. Back into the middle. Turkey really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That has not gone well. Griezmann really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there. And that could come back to haunt them. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. സ്ലേറ്റ് ടാക്കിൾ ഇട്ട് അതങ്ങ് പിടിച്ചില്ല. And now they can clear their lines. And now they can spring out of defence. Oh, that's well spotted. And this is Son Heung-min. He steps in, and that's the end of that. Oh, super ball! That's a lovely, neat pass. It's Makalele. Son Heung-min. There will be 3 minutes added time. Beckenbauer. And that has been knocked clear. Board shows there will be 3 extra minutes. And he's there to belt it away. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to... ജയിച്ചടാ ജയിച്ച്. എടാ കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. കളിക്കാൻ 7 വരെ കിട്ടില്ല.
ഇന്ന് ഫ്രണ്ട് ബ്രോ. പെപ്പ ദ ബെസ്റ്റ് സി വി. എനിക്ക് നീ പെപ്പനെ എടുത്താടാ അരുണേ. പെപ്പ മരണക്കേരടാ. പെപ്പ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂപ്പര് CF തോന്നി. അതാണ് പെപ്പനെ കളിപ്പിക്കാൻ മടി. പക്ഷെ പെപ്പ ചോട്ടാണ് ഹൈറ്റ്. സത്യം ഒരു ക്രോസ് വന്നാൽ മൂപ്പര് തീർന്നേ. മനസ്സിലായാ? ഒരു ക്രോസിന് ഇല്ല മൂപ്പര്. അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. അവിടെ 158 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. ബാക്കിയുള്ള CPs എടുക്കുന്നവരുടെ ഏരിയയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും മൂപ്പര് എടുക്കണില്ല. മനസ്സിലായാ? ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസ് എടുക്കുന്ന ഏരിയയിലും കാര്യങ്ങളും മൂപ്പര് അത്ര പോലും ഇതിലെടുക്കണില്ല. ഇത് 190 പോരാ ഇപ്പോഴത്തെ ഇല്ലേ. ഇത് 190 ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. സത്യം. Well, what a scene we have here. Peppന്റെ ഒരു There's a കാലം real ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any കാലം minute ഉണ്ടായിരുന്നു now. പെപ്പന്റെ. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. എടാ മെല്ലെ കളിക്കോ. പേടിക്കാണ്ട് കളിച്ച കളിക്കാം ഈസി ആയിട്ട്. Who do you, Jim, see making the difference അത് here? സമയം എടുത്ത് കളിക്കണം. The defensive സമയം എടുത്ത് qualities of കളിക്കണം. William കിക്ക് പാസ് പോയി Saliba. കാണണം. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting. There's the shot! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A truly wicked strike, nigh on perfection. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. ഏതാനാക്കിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞാട് ഗോള് കയറി. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ. Zakaria. That pass has been well intercepted. പാസ് കൊടുക്കണേ. Oh, he's been caught. Rummenigge! ഇത് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണോ? സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണിത്. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. They're back in possession and ready to go again. It's Ibrahimovic! It's in! പ്ലെയർ തന്നെയാണോ? Just 1 in it now. The game ആ സ്റ്റണ്ണി ഷോട്ട് പോയ ഷോട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. This is threatening to become a really good game. Well, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. ഫിസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂപ്പര്. Milan with the corner. They're first. Thuram can get it clear. And now they can spring out of defence. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Gattuso. Midway through the first period, and it's looking quite a game here.
Saliba makes the മറ്റൊരാള് interception. ഫോളില് വീണില്ലല്ലോ. Dealt with nicely Really by the impressive. defence. Platini. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. And that is a huge moment in the context of the game. നേരത്തേക്ക് അടിക്കും. To square things up. നേരത്തേക്ക് അടിക്കാം നമുക്ക്. സെന്ററില് A formality, we're level. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position there. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, no, that was never going to make it. Luis Suarez! First touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Ernest. And this is Luis Suarez. Darren Fletcher. Now Saliba. And this is Luis Suarez. Zakaria. That is a little undercut. And that is going to be the final action of the first half. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. The midway point of the game. Well, what an enjoyable first half. Just when you think a two-goal lead can be decisive, it's gone again, and I hope the goals keep coming. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. And that's the second half started. Well, that tackle was certainly sturdy. He is through here. Oh, the ball's run loose here. He steps in, and that's the end of that. Ernest threads one in. Oh, quality. Crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows. Ernest is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Platini. And he's cleared it out of harm's way. Shevchenko being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. That has been cut short. It's a searching pass. Thuram attempts a clearance. And that's put paid to a promising move. Might be danger here. And he's intervened well there. And it's Fletcher. And that's a dangerous ball. Nicely shaped ball. Tries to get it clear. That's an imaginative pass. Thuram is there and he can get that clear. Passing nice and neat. Zakaria. Ibrahimovic, a player who needs no introduction. That looks a good ball through. Danger averted for now.
കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ക്വിക്കായിട്ട് പാസ് പോകത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? ക്വിക്കായിട്ട് ഡിഫൻസും വരത്തില്ല. ആ ഫസ്റ്റത്തെ ബോൾ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ലുങ്ങിന്റെ ബോൾ വന്നില്ലേ? നോർമലി അതൊന്ന് നോർമലി സ്റ്റണ്ണിങ് വരാം, പക്ഷെ അതൊക്കെ ബിഗ് സ്റ്റണ്ണിങ് ആണ്. And he's managed to gift it back. Number 18. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Number 12, Diego Forlan. Number 13, Fired deep towards the back post. Tries a shot! Goal! Milan! Into the lead once more. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You ഞാൻ don't പാസ് ഇട്ട് expect കൊടുത്തില്ലടാ, players to ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി switch പാസ് off in front വന്നതാ. of goal like that. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Milan go into the lead. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. He's cut it out. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. And there goes the final whistle. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. How do you look back on the game then, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting. ഇത് സ്വസ്ഥായിട്ട് ഇരുന്ന് കളിക്കണം, എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് പുഷ് നടക്കും, മനസ്സിലായോ? സ്വസ്ഥായിട്ട് നടക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഒരു തേങ്ങി നടക്കത്തില്ല. ഞാൻ സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇടങ്ങി മാസ്റ്ററെ, ഹലോ ഹലോ ഹലോ. കളി മുന്നേ എനിക്ക് ജയിക്കൂടാ, നിൽക്കും. കളി മുന്നേ അതിന്റെ കമ്പാക്ക് അടിക്കണം. എടാ വെറും കോലിൽ കിട്ടിയാ? ആരാ റാട്ടനെയാ? ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യം. കളി സെറ്റ് ആക്കണം, കളി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിക്കണം. കളി മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കളി സെറ്റ് ആക്കണം. സമയം എത്ര? ഒരു 2 മണിക്കൂർ ലൈവ്. ആ സ്ക്രീൻ വരും, വെയിറ്റ് ആക്കുക. സ്ക്രീന് പോയതാ. ജാക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കളിച്ചു നോക്കുക. And we're underway. What an impressive figure Oliver Kahn cuts.
Yeah, they call him the Titan, Peter, and the കളി reasons are ഇരു fairly കളിയും obvious. His സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് കളിച്ചോട്ടെ. personality's ഇതൊക്കെ gone, ഹലാലോല. we're talking big. ഇക്കളി ഞാൻ Pushes സമാധാനത്തിൽ against നിന്ന് goalkeeping കളിക്കട്ടെ. perfection. Barcelona ശ്രദ്ധയോടെ. with the corner. They're first. Otto. Terrific header. നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. And he looked every bit the assured keeper there. Really Tactics and anticipated tactics. that well, Cornerly. didn't he? Barcelona have their second corner now. That'll be a ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ, throw. ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ. ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കളിച്ച ചെയ്യത്തില്ല. Neither of these two want to come off second best. Platini. Nicely spread. Now that looks a decent ball. Baresi calmly anticipates. Oh, good-looking ball. Maldini cuts out the pass. Zakaria. Zakaria. Bra. Now it's Platini. Okay. Nice. കൂള. ഇനിയുള്ള കളി എനിക്ക് ജയിക്കണം. 2-3 കളി നിരക്കെ തോക്കണേ. Just make this. Oh, that's a key interception. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Knocks it out wide. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, no joy this time. And here's the chance to counter. No goals as yet. Platini. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Flings in across. Defending of the desperate variety. Rijkaard. Looking for the run. Oh, Red, nice interception. Now it's Cruyff. Cruyff. Goal! Barcelona! That really is quite fabulous. All his own doing. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And here's Torres. Great defending, strong and determined. Gattuso. And it's Michel Platini. And here's Griezmann. Platini. And he's made sure that's not getting through. Out to the left it goes. Cruyff, the man we've all come to watch. Referee's had a look, and he's blown his whistle for എൻ്റെ half-time. ഗോൾ കീപ്പർ എന്തിനാടാ പോസ്റ്റ് ആമോ? So a steady, solid and more than satisfactory ഞാൻ എൻ്റെ first ഗോൾ half. കീപ്പർ എന്തിനാ They've got the lead, എന്താവശ്യം എൻ്റെ and പോസ്റ്റ് that gives them എനിക്കറിയത്തില്ല. something to build on after the സ്കോർ break. നോക്കടാ. Well, obviously I- things are not good. Suna was a It ക്രൈഫാടെ seems ഗോൾ the അടിച്ചത്. team are just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Substitution. And the second half gets underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And Torres! എനിക്കടല്ല കാമുറിയാ And look what മാറ്റിയിട്ടതാ. it means to ഒരാവശ്യമില്ല them. ഇനി. This is a position of genuine ഒരു ബോളിന് strength മിനിമം now. സേവറിന്റെ പിന്നും അടിക്കുന്ന The അടിയൊക്കെ lightness of ബോളാ. step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. വായിക്കാനും
So that's 2 now without reply. Luis Suarez! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. That's a good run down the left. And it's Fernando Torres. Aimed beyond the defence. Nice interception, well timed. Pele. Oh, they can break here. Oh, easy pickings there. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending. Shapes to shoot! It's in! Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. So is this the start of a comeback? Couldn't squeeze it through. Park Ji-sung. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a sharp pass. Well, played right into his path. Oh, he had to make that, and he did make it. So what can they make of this? Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pele. That's really well manoeuvred. Caicedo. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. Robertson is very much the model of a modern-day fullback. And he's worked it through, and he's managed to get free. He's come in hard. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. There will be 3 minutes added time. And that's put paid to a promising move. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's clearly one of those moves. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. And he's in on goal. Well read, and the danger is averted. Rijkaard. And we're done. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. And a quick reminder today, everybody, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve. Whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions, it all looked a bit lost. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my... കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലടാ. റാങ്ക് പുഷ് നടക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അമ്പം കളിയോ എല്ലാം അമ്പം തോൽവിയോ? സത്യം പറയാലോ. എന്താ പിന്നെ ന്യൂ ലോസ്.
അടുക്ക ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ചാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ചാൽ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ കളിച്ചേ. എന്നാ മാളിന്റെ പീപ്പ് എന്താ തന്നെ അല്ലോല, മാളിന്റെ പീപ്പയോ? അതുപോലെ ഈ മാറിനടുത്ത് ചാടട്ടെ. രണ്ട് മൂന്ന് കളി കളിപ്പിച്ച് നോക്കല്ലേ. എന്നാ മാളിന്റെ പീപ്പ് ഒന്ന് അയച്ചാ വാട്സാപ്പ്.
ഈ സമയം മ്യൂട്ടിലുണ്ടായി കേട്ടിട്ട് മ്യൂട്ടായി പോട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അറിയില്ല കേട്ടാ. എന്നടാ പ്ലാറ്റിന ഇന്നലെ പോലെ തിന്നില്ല, പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. PP വൈറ്റാക്ക ഓക്കെ. എൻ്റെ PP ആക്കിയിട്ടുണ്ടാ? വെയിറ്റാക്ക്. ഓ നല്ല ഫോം, ആർലി ഫോം മതി, എത്തനും കളിക്കണ്ട. ഫോമുള്ള എത്തനും എനക്ക് വേണ്ട. എടാ എന്താടാ ഇത്, ഒന്നും വരുന്നുമില്ലല്ലോ. ശേ ഇക്കളി ജയിച്ചാൽ 78 ഇല്ല, എന്തായാലും ഒരു കളി കൂടി കളിക്കണം. 1080 ആണെങ്കിൽ. 1800 ആണെങ്കിൽ നല്ല കളി കളിക്കണമല്ല. എടാ ഇവനെന്താടാ, ഇവനൊക്കെ ഏതാ? വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടാ നീ PP അല്ല? ഈ കളി മുതൽ ജയിക്കാണോ? കളി മുതലൊക്കെ ജയിക്കാണോ? ഇപ്പം ഇപ്പം ചെയ്യാ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, പിന്നെന്താ? Now to perform. ഇതാണ് റാങ്കുഷ്. And we're underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard for me. Takes the shots. ഷിനോ ഗെയിമിംഗ്, ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം. 1800 അടിച്ചപാട് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാട്ടാ. നാളത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് റാങ്ക് വെച്ച് ശരിയാക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് മൂഞ്ചി. നാളത്തെ ലൈവില് നല്ല വൃത്തിക്ക് റാങ്ക് വെച്ച് ചെയ്യാം. Now that's well seen too. Whatever he had in mind, that was not it. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, 1800 അതിനമ്പാട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങടാ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ DMF അല്ലടേ. In important areas, I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Oh, just skips past his man. Rijkaard. And here's Ibrahimovic. And Cruyff!
ആടാ ആ ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ 1-ന്ന് 2-ലേക്ക് തുള്ളി. 1-ന്ന് 2-ലേക്ക് മെല്ലെ തുള്ളി. ഇനി 2-ന്ന് 1-ലേക്ക് തുള്ളിച്ചാൻ പാടും ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. മൂപ്പരൊക്കെ സബ് ചെയ്യണടാ. ഓൺലി സബ് ചെയ്തവർക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ചാറ്റ് ചെയ്യൂ. F2Pയുടെ ഓപ്പണന്റ്. F2P ആണ് ഓപ്പണന്റ്. Nakamura. And it's Zakaria. He's going to be disappointed with that. And here's Cruyff. Ibrahimovic! Oh, what has happened here? That's just playing it safe and simple. Nicely shaped ball. And here's it's Ibrahimovic! ഇബ്രാഹിമോവിച്ചതാ. And a terrific save from the ഓപ്പണൻസ് കോഡ് കാണിക്കാം. ഇത് നോക്കടാ, എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഗോൾ അടിക്കടാ. ഇതൊക്കെ ഇത് മിക്കവാറും അടുത്ത ആഴ്ച ഇറക്കുന്നുണ്ടോ ലോല നല്ലത് കേട്ടാ. അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ല, ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച കളിപ്പിക്കാം. പവറല്ല വിളക്കാവറ്റ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിലീസാക്കാനാ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ കാർഡ് 110 റേറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ വെച്ചത്. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Gattuso. Now it's Ibrahimovic. പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, ഓടാൻ അറിയത്തില്ല. ടൂർണമെന്റ് ഇവന്റിലൊക്കെ വേറെ ലെവലിലായിരിക്കും സത്യം. നീ കളി മാറി നോക്കോ. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. 110 റേറ്റ് സ്ലാട്ടൻ ഗെയിം പ്ലേ ലീഗ് ഫ്രീ എംബാപ്പെ. എടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാണക്കാടടാ സത്യം പറയാലാ. അവനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല, 110 പവർ എനിക്ക് കാണിക്കണ്ടേ. 110 പവർ എനിക്ക് കാണിക്കാം. കണ്ണു മാത്രം കിട്ടിയാ കാർഡ് കിട്ടിപ്പോയില്ലേ. ആ കപ്പലിനെ ജയിക്കും. എന്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിനാ ഇത് പൊട്ടനെ അടുപ്പിച്ച്. ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ഊമ്പിയ കാർഡ്. സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചോക്കല്ലേ. ഞാൻ ബോള് വരാത്തോണ്ടോ എനിക്ക് ഡിപ്പിങ് ഷോട്ട്, നക്കിൾ ഷോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തേ. അതുവരെ അടിക്കുന്നില്ലടാ. എന്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്ന പോട്ടലൊക്കെ. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Inter Milan grabbed the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Well, we expected better, and so did he. And reclaimed it in a trice. Quarter of an hour into the second half. Messi, Nakamura. Bernardo Silva is always looking to break lines. Alexander-Arnold. And it's Bernardo Silva.
well cut out, no margin for error there at all. Well, he was clearly disappointed with that pass. Inter clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rijkaard, and he was quick to react. Raul couldn't squeeze it through. Now it's Ibrahimovic. Eto'o. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൽ സ്ക്രീൻ സ്പെല്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കത് സങ്കടമായി. പക്ഷേ ഞാൻ അവൻ്റെ ഊക്കാൻ തുടങ്ങി തുളാട്ടനെ ഇവിടെ കണ്ട്. എന്താടാ ഇത്രക്കും നല്ല ശോകം. സത്യം പറയല്ല, ശോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ശോകം. That's good play. Oh, great feat that. He's got away. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And here's the chance to counter. Bernardo Silva going face-to-face with his great rival. He has found a way through. Shapes to... It's bounced back off the post. And that has been clubbed away. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 3 minutes added time. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. The last act of a game which they chased to the very end. It finishes all square, but boy, they were close to snatching it. A draw and a highly unpredictable one. കൈകൊടുത്ത് വരവരുന്നില്ല, അതായത് ഇതിലേക്ക് മാറിയ പാസ് വരവരുന്നില്ല. കൈവരുത്തിട്ട് മെല്ലിയിലേക്ക് ചാടിയത്. ഇന്നലെ മായാവിൻ്റെ ഒക്കെ കളിച്ചു, 2 ഡ്രോ 1 ലോസ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താടാ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കടിയത്? ഫുള്ള് കളിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കളി നടക്കത്തില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം.
ജയിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? മായാവിനെ പിന്നെ ജയിക്കണ്ട നീ. മായാവി നല്ല കളിക്കാരനാ. ഇത് 1800 ആക്കി ഇന്ന് കയറുന്നില്ല. മെക്കമാർ 2 മണി 1800 കയറുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഓ ലോല, നീ ആ സാധനം ഇട്ടായിരുന്നല്ലേ? നീ വാട്സപ്പ് ഇന്ന് ലൈവ് ചാറ്റ് ചെയ്യടാ. വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടുപോയി. അല്ല ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, വിട്ടത് തന്നെ. റാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1800 എത്തിയപ്പോൾ റാങ്ക് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ 1800 എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ കളിക്കാം. എന്തായാലും അടുത്ത 2 കളിക്കുള്ള ഞാൻ 1800 അടിക്കും. ഞാൻ തരുന്ന വാക്ക് 2 കളിയിൽ ഞാൻ 1800 അടിക്കും. ഓക്കെ ആടാ, സാധനം മാറിപ്പോയി. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. And it's Nedved. And he's on a charge. And this is Forlan. And he's gone backward here. Look at the space here. Forlan. വേഗം സ്റ്റാർട്ടായില്ലേ? സത്യം അവിടെ ഇത് എനക്ക് കൈവി എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ. സത്യം ഇതെനക്ക് അടിക്കണോടാ. നല്ല കളിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇത്. എത്രയാ? Platini. And now the breakaway. He's picked his way through. Well, that tackle was certainly sturdy. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. മോനെ ഒരോട്ടം വീണ്ടിട്ട് 2ാം മണിക്കും അധികം കാലിട്ടിട്ട് പോണടാ. പോർത്ത് ഫ്ലാറ്റിനി Platini. Oh, well measured. Shot could be on. Shot a goal. Okay, first goal. Come on for us, Raymond. Verum. Wait. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was ഒന്നാമത് എനിക്ക് കളിക്കാനുള്ള മൂഡ് ഫുൾ പോയത് കൈവരുന്നിട്ട്. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers. കളിക്കാത്ത ഇബ്രാഹിമിനെ കളിപ്പിക്കും. Played out to the left flank. No, that was never going to make it. Cruyff. And it's Messi. Ibrahimovic. Now it's Platini. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ibrahimovic. Now it's Ibrahimovic. Defending of the desperate variety. That pass has been well intercepted. Picked it. He's having a shot. Second goal. തുടക്കാനെങ്കിൽ എടുക്കണടാ. തുടക്കാനെങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ. തുടക്കാൻ നടക്കത്തില്ല. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. malare. And he's managed to get free. And this is Cruyff. And again, he's sorted that out terrifically. ഓനിടുമ്പോ ഫോള്, എന്നിടുമ്പോ ഫോളില്ല. പരട്ട സ്വഭാവമൊക്കെ മോട്ടെ. പരട്ട സ്വഭാവം എടുക്കറ് മോട്ടെ.
Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and two between them at half-time. അവിടെ പവർ കൂട്ടണ്ട നമ്മളെ പൊട്ടനാക്കുമ്പോ നമ്മള് പവർ കൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ? ഇബ്രാഹിമിനെ കൊണ്ട് ഹാട്രിക് അടിക്കണ്ട, ഇബ്രാഹിമിനെ കൊണ്ട്. And we're off again. Park Ji-sung calmly anticipates. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now it's Platini. Ibrahimovic! Lola. He's done very well to get to that. Standing Yeah, he was well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on these set pieces. അങ്ങനെ തന്നെ വാ, ഇതടിക്കോ, ഇത് കോളാ. That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. And this is Nedved. And that's another good win of the ball. Nedved really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. So 2-0 the scoreline early after half-time. Now it's Platini. Platini. Oh, that's fabulous. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is Messi. ഓക്കെ, ഭാഗ്യണ്ടടാ. ഭാഗ്യണ്ട്. ഞാൻ അതും കൂടി ഗോള് കയറും. അതെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇതാക്കി വെച്ച്. Last-ditch defending, but that'll do. Oh, now here's an interesting matchup. And now a second chance to counter. Platini receives it in a wide position. Platini couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Messi. Oh, shooting chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are cruising away. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Beckenbauer. Now Otto. Forlan takes a shot! They've done it! It could be a lifeline! 2 more needed! Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof.
Substitution for Uruguay. Number 20, Diego Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 6, Uruguay give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടിയടാ Yeah, ഫ്രീ they കിക്ക് just simply want to engage the ഇത് counter-attack. ഗോളാക്കണല്ലോ. Number 21, Hazard. Substitution. He's having a good look here. So, a genuine chance to increase the lead. ഗോളുണ്ടേ Messi! ഗോളുണ്ടേ Messi! From ഇത് another മെസ്സിന്റെ പവറാടാ. planet! He's got himself an absolute peach. പറഞ്ഞട ഗോള് കയറി. That was beautiful. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. ഈ സ്കില്ല So now the difference is എന്ത് ഉണ്ട 3. വേണേ കളി. Pele. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on There now. will be 5 minutes added That's time. been cut out. Well played. Azar. Gattuso gives no quarter whatsoever. Taken back almost at once. 5 minutes to add. Ibrahimovic. അവന് കാലുമ്മൽ That's a simple ഉരുട്ടിക്കൊടുത്താലും one for the എടുക്കൂല. keeper. അവൻ കാലുമ്മൽ ഉരുട്ടിക്കൊടുത്താലും എടുക്കൂല. അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. And time is up. ഓക്കെ Well, that എടാ was a ഫ്രീ shimmering, അടിച്ച് കയറുടാ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. scintillating game. The key കാരണം ഈ characters മെസ്സി ആകുമ്പോ glittered കിക്കിംഗ് പവർ throughout കുറച്ച് കൂടുതലാ. and did what മറ്റേ they മെസ്സി did അപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെ when വേൾഡ് കപ്പ് required മെസ്സിനെ so to അപേക്ഷിച്ച് do. ഈ മെസ്സി There കുറച്ച് could കിക്കിംഗ് be പവർ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ only one outcome. Just a quick നമുക്കൊരു Messi. ആ സൈഡിലേക്ക് അടിച്ചുകൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഗോള് കയറും. ഈ ഒരു കളിയും കൂടി 1800. എടാടാ ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ പാടോ. ഈ കളി 1800 അടിച്ച അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടാ. അല്ല മീൻ ബ്രോ. മറന്നുവേടാ മറന്നു. എടാ പ്ലാറ്റിനി ഓക്കെ അല്ലടാ ലോല. പ്ലാറ്റിനി ഓക്കെ അല്ല ആള്. പ്ലാറ്റിനി ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ത്രീ കളിക്ക വെയിറ്റ് ആക്കി. ഇക്കാച്ചി 5 ഗോൾ ഇടണമെങ്കിൽ ഈ മോഡില് ബിഗിനർ അല്ല അതിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായാ. അതിൽ കുറവുള്ളത് അതിൽ 5 ഗോൾ അടിക്കാം, 6 ഗോൾ അടിക്കാം, 7 ഗോൾ അടിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ 20 ഗോൾ വേണമെങ്കിൽ 3 ഗോൾ അടിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ ആള് മോശമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. 15 കളിയിൽ 15 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 15 കളിയിൽ 15 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മൂപ്പര് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാ. ഞാൻ അതിൽ പോലും 5 അടിക്കാറില്ല. നീ വെറുതെ പറയില്ലേ. അടുത്ത ഇത് 1800 അടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കോപ്പ് ഇടാം കേട്ടാ എല്ലാവരോടും. ഒരു കോപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാം. ഏകദേശം 1 മണിയായില്ലേ. 2 മണി വരെ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഫസ്റ്റ്. So it's away we go then. തുടങ്ങിയ This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders ഞമ്മരൊക്കെ വിചാരം നമുക്ക് തൂക്കിയറിയാൻ one അറിയാം. opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success,
But this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Oh, perfectly measured that. That's just playing it safe and simple. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with the Shapes to shoot! Oh, what has happened here? So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Pete. Ibrahimovic! David Villa. That's a shade optimistic. No change to the score. Oh, what a mistake! And he's lost his man here. Great, and Sonny! That is really good tenacity. Height could make all the difference on these set pieces. And it's been taken short. David Villa receives it in a good position here. Koundé. And here's Sané. Quick look, then plays it in. Cruyff. Bonucci did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ബോൾ എടുത്താ മതിയടാ അടിക്കണ്ടേ നീ He is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Now it's Mbappe. It's a searching pass. That looks a good ball through. And a chance! And that certainly packed a punch. മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ട കളി Corner number 2 then. ശിവനെന്താ കളിക്കുന്നില്ലാത്തത് കോർണർ കിക്ക് എടുക്കാൻ വാൻഡേക്ക് നോക്കിയേ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കാൻ വാൻഡേക്കടോ എന്നാണ് മെസ്സിയെക്കാട്ടും നന്നായി കോർണർ കിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Van Dijk certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Nicely shaped ball. കുറച്ച് പവർ ഇടുന്ന Well sorted എന്താ out. ആകാശത്തേക്ക് കൂട് Gattuso. And it's Cruyff. Lovely, now then. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Goes for a ആടി shot! അടിച്ച ആകാശത്തേക്ക് പോവും മനസ്സിലായാ Goal! ഇനി എനിക്കാട്ടിക്ക് പവർ കൂട്ടി കൊടുത്താല് എടാ ലോല ഇന്നത് എങ്ങനെയാടാ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വിൽ പവറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാ എട്ടാമത്തെ അടി ഭയങ്കര ഇതിൽ പോകുന്ന ഭയങ്കര പവർ ആയിരിക്കുന്ന How very smart. He just got it right. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. And that'll be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Leading 1-0 at the break. എട്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തോളം മെസ്സിയും കിട്ടും 95 മെസ്സിക്കാണ് 102 മെസ്സി കിട്ടും പോസ്റ്റാടാ പക്ഷേ There's the start of the second half. എട്ടാമത്തെ അടി പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായാ Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football. He has found a way through. Now there's a... He's having a shot! And he's managed... Oh, he's been caught napping! And he thumps it clear. And he's straight offside.
Also kicking over. Platini. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's good pressing. It's really squeezing everything. Oh, truly brave defending. If you chance! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇമ്പ്രൂവിനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവിനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധിക്കൂ. ലാഗല്ലടാ, പോത്ത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞ്. ജിംബ്രൂട്ടൻ മമ്മൻ കളി. ജിംബ്രൂട്ടൻ എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓടും. ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഓട്ടാ. എത്ര അടി അടിച്ച്? 5. ഇതിപ്പോൾ ഓനടിക്കുന്ന ഓരോ ഷോട്ടും ഓരോ ഇത് വെച്ച് കൂടും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 8ാമത്തെ ഷോട്ട് മാത്രമേ പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ. So the manager can make a change for the first time in the game here. Bale goes short, and he whips it in, punched away. Oh, well played, well played. Madrid are looking to go forward now. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's cleared it out of harm's way. Just about up to 75 minutes. Oh, terrible mistake. Well, he got rid because he was under pressure. That's a throw. എൻ്റെ മോനെ പണി പാളി. വൈഡിൽ നേരമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. Madrid looking to pass their way through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Ibrahimovic. ഇബ്രാഹിമിച്ച് പാസ് ഇട്ടോടാ. Tries to play it through. പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. Important interception. I think the message here is quite നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഏതാണ് പാസ് എന്ന് അറിയില്ലേ? ഇത് ഇബ്രാഹിമിച്ച് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. I think we're about to see a frenetic finish. ഇന്നലെ കണക്കന്നെ മാറ്റില്ല. മോള് വെക്കേ ചെയ്യണ്ട. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. 2 added minutes has been indicated. Well, that looks a decent ball. Ibrahimovic! Oh! It's in! And there we have it, the 2-goal cushion. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always നരിക്ക് there. എട്ടാമത്തെ ഷോട്ട്. We all knew ഏതാ പവർ? they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. അവിടെ ഞാൻ നല്ല നേരത്തേക്ക് ഇതിനോട് സമയം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ. 1800 അടുത്തുനിന്ന് കളിക്കേണ്ട കോപ്പ കളിക്കേണ്ട ഫ്രണ്ട്ലിയാ. 6 ഷോട്ടപ്പോൾ 101, ഫിനിഷിങ് 100, കിക്കിങ് ആയിരുന്നു. ശരിയാ വരണേ.
പാസ് വന്നോണ്ട് മാത്രടാ. അങ്ങനെ വീണ്ടും 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 1-ലേക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ കോപ്പാണോ? 3 vs കോപ്പ് കളിക്കാം. പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചോക്കെ. 3 vs എനിക്കടാ. അമീനെ കോപ്പ് കളിക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം അല്ല അമീനെ? ഇതൊക്കെ ഇരിക്കോ? ഇവിടെ കയറിക്കോടാ. അല്ല അമീൻ അടുത്ത കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. നീലേക്ക് കയറി. രണ്ട് വീക്ക് ശരിയായ സത്യം. അനക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. ബാക്കായി ഫുള്ള്. കേറി സമയം ഉണ്ടാവും. ആൾക്കാർ കുറവാ. ചിന്നു ബ്രോ വന്നാ? ഗുള്ളീച്ച്. ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ? ആ മറ്റേ സണ്ണിന്റെ ബോക്സിൽ ഒന്ന് കളിക്കല്ലോ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. അഥവാ ലക്കുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചാലോ? സണ്ണ് നൈസായിട്ട് കളിക്കണ്ട്. വന്ന ഓപ്പണിങ് സണ്ണെ കൊണ്ട് നൈസായിട്ട് കളിക്കണ്ട്. വെയിറ്റ് ആക്കി ഒരു മിനിറ്റ്. ആ പീക്കൊന്ന് റെഡി ആക്കട്ടെ. വന്നാ ഓക്കെ. എല്ലാരും കേൾക്കോ. 97 ഓടിയേ. ഞാനില്ല ബ്രോന്നാ. എന്നാടാ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ഇറങ്ങിയിട്ടാ അടുത്ത സെറ്റാക്കാം. ബ്രോ ഹായ്. ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇടക്കിടക്ക് വന്നാ മതി. സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ചെറുതായിട്ട്. ഇതൊക്കെ ആരാടാ? ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ കളിക്കപ്പോ? അടുത്ത സെറ്റാക്കാട്ടാ ചിനു. എന്താടാ ടീം? CF ആരും ഇല്ലടാ. ആട്ടം വരെ വന്നിട്ടില്ലടാ. ഏതോ കൊള്ളിട്ട് വന്നു സത്യം. ഏതാ കൊള്ളിട്ട്? എന്റെ കൊള്ളിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മളെ കൊള്ളിട്ടില്ലടാ. ഏതോ CF ഉള്ളത്.
ഫുൾ സപ്പോർട്ട് മാത്രം മതി. ഗെയിമർ യാച്ചുവിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടായില്ലേ? ഗെയിമർ യാച്ചു ലൈവ് ഉണ്ട് ഇന്ന്. ഉച്ചക്കാണ് വേന്ദ്ര 5 മണിക്കൂർ 7 മണിക്ക് തന്നെ അല്ലേ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, we're on the way. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal or two. And the counter is on. Nicely worked. Bale. അതേപോലെ തന്നെയാണ്. He's on it. Can he get away? അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 1850 ഉള്ളത് 1775 എത്തിച്ച്. Ronaldinho. അത്രക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? Bale. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. Pirlo. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Pullet gets a foot in here. Chooses to go back. Messi. Oh, he's felt that, hasn't he? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, perfectly measured that. He's picked his way through. Gets into some space. Cross to the back post. Takes a shot. And he was there to get മടുപ്പ് മാത്രല്ല നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പ്ലേസ് കളിക്കണില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And we have our very first corner. Flashes it across. Easy enough for the goalkeeper. Madrid are looking to go forward now. Bale going face to face with his great rival. Messi ploughing through the middle. It's Bale! ബ്രോ എന്താ പണി? പണിയുടെ പണി ജോബാ, രണ്ടും കണക്കെന്നടാ. And that is as far as they're going to go. പണി ഓർ ജോബാണോ എന്നാ ചിനു? രണ്ടോ നോക്കില്ലടാ. Messi. Nicely weighted ball. And this is Drogba. Real chance. ഈ പണിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ജോബിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പണി. Well, players
players of his stature just live for moments like that. Another Kada really nane important workada contribution as we near Job on. half-time, and it can make such an impact on Senior each bro. mindset. Opponent. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. And that'll be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. And we come to you now with Some a first quick half request thoughts? for support Well, this is from when you our need your charity players fund, to step up, Chance in Peter. Be Football. brave. See all that courage. They Ah, need job പഠിച്ചോ to പിന്നെ have a big start to the second half to അക്കൗണ്ടിങ് give them അക്കൗണ്ടിങ് some പഠിച്ച് momentum. അതിൽ തന്നെ They're not അങ്ങ് going to get that കയറി if they're being too risk averse. Leading 1-0 at the break. Substitution on the field. Number 13, Bale. Coming on the field is And the number second half 4, gets underway. Owen. Substitution in progress. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Oh, good read. That's That's a very great good positioning. challenge. So good from him. ഒരു 3 കളിയൊന്നല്ല ഞാനിപ്പം ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ലീവ് തുടങ്ങിയിട്ടേ And it's Luis 4 കളി Suarez. ഞാൻ ഇറക്കി നോക്കി Nice control. Luis Suarez! 3-4 കളി ഞാൻ There's തോറ്റി a chase on to retrieve ബാക്കി it. ഫുള്ള് സമനില്ലയോ Well, the keeper seemed to എന്നിട്ട് go into 1775 study mode ചെന്ന് then, and he's read it beautifully. ഇപ്പോൾ കളിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കയറിയത് ഇത് 1800 കയറി Engages and forces him off the ball. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often Bayern get Munich critical നാലല്ലേ? of a forward's tackle, നെക്സ്റ്റ് but 3 that കളിച്ച് was 1 vs 1 squeaky ആണോ clean. എന്നാ വേണ്ടത് കേരണ്ട കയറിക്കോ Looking for 1 options vs for 1 3 movement. vs 3 കളിച്ചാ പോരെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും കളിക്കാങ്ങില്ലേ Busquets. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Showing good feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's a shade optimistic. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue yes, and they'll okay, get okay. clinical. Oh, now here's an interesting matchup. Hullet. Neither of these two want to come off second best. That's tidy. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Bale. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ജാക്ക് ബ്രോ അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കോട്ടാ സിനു ബ്രോ അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കേ Seedorf did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's going for goal! Oh, and that should have been two. Drogba really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. Whistle's gone, that's a foul. And he is Okay. going into that little black book. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Keep the ball and you win the game. It really is that There simple. will be 1 minute added time. And this is Hullet. And Yes. that will be the final act. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride.
Drogba claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Thank you very much for your cooperation. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Yeah, clean sheets and hard driving will help you go places, and they have a result that will envy many. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ കേറിയില്ല. എന്തൊക്കെയോ കളിക്കുന്നുണ്ട്, വെറുതെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇവളൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കോപ്പ് കേനാൾ കയറിക്കോ. കേനാൾ വിട്ടുന്നേരി. അവിടെ കേറിക്കോ. ആയിരിക്കും കേറാം. അത് ക്ലോസ് ആയിട്ടോ 1 മിനിറ്റ്. ST മാരി ഒഫീഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ. താങ്ക്സ് ബ്രോ, എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ്. ആ 1951-1599. ഇതല്ല, മാറിപ്പോയി. കോപ്പ സോറിടാ. 1952-93-15. മാറിപ്പോയി. മായാവി കയറിക്കോ. അതേപോലെ തന്നെ ഷിനു ബ്രോ കയറിക്കോ, ജാക്ക് ബ്രോ കയറിക്കോ. അല്ലമീൻ ബ്രോ ഉണ്ട്, അല്ലമീൻ ബ്രോയും കയറിക്കോ കേട്ടോ. ഷിനു ബ്രോ റെഡി. അമീൻ മായാവി ജാക്ക്. ഷിനു കാർ റേസിംഗ് ചുക്കാപ്പി. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി. ലാസ്റ്റ് കോപ്പ്, അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടാ. സ്കോഡറാ. ഓക്കെ. ഏതാ സ്കോഡ് നോക്കിയേ.
ആ ഓപ്പൺ സ്കോഡാ. ഓപ്പൺ സ്കോഡ് മോശമില്ലടാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me ഞങ്ങളുടെ to be ടീമിൽ here. സ്ലാട്ടനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മുട്ടി. Well, the stage is Are? set for a stirring showdown here. The supporters in great Namal voice, teamila, namal and teamila. there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick. Chance for a shot! And he's really put himself on the line here. Well, height could make all the difference on these set pieces. Shot a goal! Oh, nice. And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. And now they can spring out of defence. Nice interception. His positioning was spot on. Aimed beyond the defence. It's Luis Suarez! And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Portugal have their third corner. That's really well cleared. Great chance! Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Gopa. Scaled scenario പറഞ്ഞേ ജർമ്മനിയാ. Well, that's good defending. Mark ചെയ്യുന്നത്. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Probing pass. And this is Luis Suarez. And here's Raul. Now it's Raul. He's found a way through. Well, that's a foul and the whistle's gone. And he's going to have his name taken. അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നവിടെയാ? Cynical. കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ? You have to understand the frustration of being Mark denied a ചെയ്യുന്നതാണ് clear ഇത്. opportunity, but it had to be done. Nedved considers his options. He's got to have a go at this, and it looks straightforward. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അതാ നല്ലത്. ടോപ്പ് 2 കളി കളിച്ച് അതിന്റെ ഗോൾഡാ. അതാരാ? A finish right from the top draw. ഇന്ദ്രിയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. That is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground പഠിക്കുന്നതാണോ? perfectionist. അതാണ് ഗോള്. അത് മായാവിയാന്ന് ആ സാധനം We have എടുത്തത്. the first goal. മായാവിക്ക് He's നല്ല the one ഇതറിയാം. everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Costa Curta carries the ball down the right. That'll be a throw-in. ഇന്ത്യയാണ് എനിക്ക് തോന്നി മായാവിയാർക്ക് ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Well, I wouldn't quite That's what he said. advise they should resort to risk That taking goal, at this stage. There's plenty of time left. yet. സ്ലാട്ടിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്ക് അടിക്കും. Back into the middle. നമ്മളെ ഇവിടെ സ്ലാട്ടിനെ കൊണ്ട് പോയെന്ന് Messi. സ്ലാട്ടിനിട്ട് Who needs തോറ്റ് no തോറ്റ് 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 introduction. ഡിവിഷൻ 2 എത്തി. എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ 2 വന്ന് Outsmarting him this time. 2 കളികൾ This is the ജയിച്ച് time you need ഡിവിഷൻ that pace. 1 എത്തി. Oh, Red, nice interception. Messi. Now it's Hullet. Neither of these two want to come off second best. And it's Pirlo. Tries to pass it through.
Here's Nedved. Great vision. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. They want to be quick here, it's breakaway time. Luis Suarez. And he's managed to get free. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And Dijk was in no mood for any of that. Costa Curta. ആരോ മറ്റേ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് പോലെ ആക്കുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട്. And that is out of play. തോലിക ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും കാലിലൊന്നും. There will be 3 No minutes way added time. through. Threads one in. And he's picked out the run. ആടാ That's പാസ് the ഇടടാ. end of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. It's a dressing I'd room like to that draw your attention needs to the screen rousing at right now half-time for because in information truth on they've our not shuttle really bus been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution for Portugal. Number 10, Suarez. There's the Coming start on of the to second replace half. him is number 20. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Pirlo. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Oh, this is a great... And the shot! It's bounced back off the post. He almost caught everyone out there the way he just eked out the Another room to chance, get the Ada. shot in. പോസ്റ്റൽ അടിച്ചോനി. Looking for options for movement. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Dembele. And that has put a halt to things. Oh, that's a foul in a dangerous area. Oh, no messing about, it is red. Players have gathered round and they are clearly concerned. Portugal are down to 10 men. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. It's anyone's ball now. Has another go! It's a loose ball. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Portugal have it back and can go again. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That has not gone well. He has found the way through. That's a cute ball. Gattuso, well, he's certainly caught him there. It's a free kick.
Well, he's playing innocent. He has every reason to. Gattuso has been shown a second yellow, just to confirm. He is therefore off. Not much subtlety about that challenge. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Now it's Cavani. And it's Messi. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Raul. Tries to play it through. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. Goes for the shot! McTominay. Lovely pass, but can he get there? He's picked his way through. Added time. Can he finish? They've scored! Tying minutes, and we're all square again. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So, referee looks at his watch and blows his whistle. Last chance. A really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. Dembele voted man of the match, and deservedly so. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആ ചാൻസ് കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രം മുതലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ മോഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഡബിളിന്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോ ബോള് കിട്ടിനി. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നേ കേരിക്കാൻ. ഫ്രണ്ട്ലി കേരള കേരിക്കോ. 19, 39, 17, 87. സിസ്റ്റർ ജി എന്റെ ചാലഞ്ചൊക്കെ ഇല്ല നാളെ ഉണ്ട്. നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ രാത്രി ഉണ്ടാവും. ഇനി 4 കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. സ്കിലടി 4 ചേത്രി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ നാളത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ വെച്ച് ഇന്ന് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ആയി. 1850 ഉണ്ടായതാ, 1804 നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നാളത്തെ രാവിലത്തെ ലൈവിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഇതാരാടാ? ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ കളികളിലൊക്കെ ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത റൂമിൽ കയറിക്കോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. എന്റെ കളിയൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലില്ല. ഇന്നത്തെ കളിയൊക്കെ ഫുള്ള് ശോകാ. എന്താ കളിക്കണ്ടേ, എവിടെയാ പാസ്സൊന്നും എനക്ക് തിരിയാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള. ഈ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വമ്പം കളിയും റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തേങ്ങോത്ത കളിയുമില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കളി.
It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. It's Drogba! എൻ്റെ പൊന്നോ എൻ്റെ FTP അക്കൗണ്ടിലെ വെറുതെ ട്രീ ആക്കണ്ട. ഓക്കെ Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. FTP ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കളിക്കാൻ അറിയുന്ന എനിക്കെല്ലാം കണക്കാ. FTP ആയാലും നോർമൽ സ്കോഡ് ആയാലും. എൻ്റെ പൊന്നെ, എടാ എനിക്ക് ഗോളി പോസ്റ്റിൽ കയറ്റി കൊടുക്കടാ. ഞാൻ 35K റാങ്കിങ്ങിലുണ്ട്. എൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചല്ലേ, ഞാൻ സ്റ്റോറി കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നാമത് ലൈവിൽ കളിക്കുന്ന കളി വേറെയും ഈ ലൈവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കളിക്കുന്ന കളി വേറെയും. ആ സമയത്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കളി ജയിക്കാൻ കഴിയും. ലൈവ് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്നാ അറിയത്തില്ല, വളരെ ശോകം കളി. രണ്ട് റൂമിടാ അതിലേക്ക് കയറിക്കോട്ടാ. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Back into the middle. Expertly cut out. Really nicely done. Less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer. Messi! വീണ്ടും വന്നു ഞാൻ. റിജോഷ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി സെറ്റ് ആക്കണ്ട റിജോഷേ. എനിക്ക് പോയ അക്കൗണ്ട് മാറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നുണ്ടാ? അല്ല അത് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അക്കൗണ്ട് മാറ്റേഴ്സ് വരാം. പക്ഷെ എത്രയോ വലിയ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ FTP പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും പൊട്ടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അതിന് സങ്കടം വരാം. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത അക്കൗണ്ട്, ഈ അക്കൗണ്ടിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെറിയ പിള്ളേർ വന്നിട്ട് തോപ്പിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ സാധാ ബേസ് കോഡൊക്കെ വെച്ച് വന്നിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് തോപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രശ്നം വരാം. പിന്നെ പൂശാനല്ല, നീ വലിയ പ്രോ പ്ലെയർ ആയിട്ട് വെറുതെ പറയുന്നത്. റിജോഷ് ബ്രോ നല്ല പ്രോ പ്ലെയർ എനിക്കറിയാം. എന്നെ അത്രേനാ പൊട്ടിച്ചേ? 3-0. അത് Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Ibrahimovic. ലോലനടുത്തുള്ള FTP ആണെങ്കിലും കളിക്കാം. അവിടെ ലോലന് കളിക്കാൻ അറിയാം. ലോലൻ GG-യാ. മൂപ്പര് FTP അടുത്തുന്ന അക്കൗണ്ടൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി കളിച്ചായിരുന്നു. ബേസ് കോഡ് ഇട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അധിക കളി സമനില പിടിച്ചത്. അടുത്ത ഞാൻ റൂമിടാ, കീഴ്നാളിക്ക് ഇരിക്കോട്ടാ. കുറേ ആൾക്കാരായി, 2 മണിയായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. റൂമിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ. എന്നാലും എല്ലാവരോടൊപ്പം ഒരു കളി കളിക്കാം അല്ലേ? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, 4-5 ആളല്ലേ ഉള്ളൂ. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. A solitary goal, that has been the crucial difference. Looking to play him in. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent... It's Ronaldinho! സ്കെയിലടി ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കാണോ വിളിക്കണേ?
അതാടാ മലാടാ ടച്ച് വിളിക്കാണല്ലേ. ടച്ച് വിളിക്കാൻ കണ്ട് കളിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മര്യാദക്ക്? ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് വമ്പ ഷോക്കാ ടച്ച് വിളിക്ക്. ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല, കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല, മനസ്സിലാവും. ചില സമയത്ത് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാസ് പോലെ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ പാസ് പോകൽ വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ ഡിഫെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താ ഇത് പിന്നെ അടിക്കുന്നതൊക്കെ സ്റ്റണ്ണിങ്. നമ്മൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറം തൊട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റണ്ണിങ് ആവും, ഓ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടിക്കുന്ന ഷോട്ടൊക്കെ സ്റ്റണ്ണിങ്. ഞാനിത് കളിച്ച് പഠിച്ചോണ്ടാണ്, മറ്റേത് കളിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ 2018 മുതൽ ഈ സണ്ണ് കളിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അത് നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷനിലടാ. ഇതാരാന്നറിയത്തില്ല, ഞാൻ നോക്കിയില്ല, പേരൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല. റൂമിട്ട് കയറി. മാസ്റ്ററാക്കിയാൽ മതി എന്നാ. മായാവിയാപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പേര് നോക്കിയില്ല. മായാവി അക്കൗണ്ട് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൽ സുനിൽ ഛേത്രില്ല, സുനിൽ ഛേത്രിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും ചോദിച്ചു. ഞാൻ മോനെ ഓൾറെഡി എന്നെ ഒപ്പിച്ചതാണ്. ഞാൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നാളെ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ഇടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇബ്രൂ ഇതിപ്പോ 5 ഷോട്ട് അങ്ങനായി. ഇനി 6ാമത്തെ ഷോട്ടിൽ 6 കിക്കിംഗ് പവർ വരും. എടാ വലിയ മാല പോലത്തെ മെഷീനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിടാ, ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാ? അടുത്ത ഷോട്ടിൽ വല കയറും. അടുത്ത ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വിടൂല, അതല്ല പ്രശ്നം. ഒരു കളിയിൽ 8 ഷോട്ടല്ലേ എടുക്കാൻ വിടൂ? അല്ല, ഒരു കളിയിൽ 8 ഷോട്ടല്ലേ? അപ്പോൾ 8ാമത്തെ ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ടൈം കഴിയും. എടാ മായാവി എന്തിനാണ് അത്രക്ക് നല്ല സ്കോഡ് കൊടുത്തത്? എന്നാണ് ഈ സ്കോഡൊക്കെ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം? അത് അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടില് റിജോഷേ ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ നല്ല ലാഗാ. ലാഗുണ്ടായിരുന്ന എനക്കുണ്ടായില്ലേ? പിന്നെ നമ്മ പറയാ ചാവും മറന്നുപോയി. അടുത്ത റൂം ഇടുന്നുണ്ടേ. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിലൊക്കെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചൊക്കെ കളിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ റാങ്ക് ബൂസ്റ്റിൽ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഒന്നും തൊടുന്നില്ല ബോള്. ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കാൻ എന്തേ റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നീ പ്രശ്നം വരണേ. 19, 54, 71, 29 കയറിയാള് കയറരുത് സുഖാപ്പി പറഞ്ഞിട്ടാ. ഇതിൽ ഡിഫൻസിൽ കുറച്ച് മോശമാണ്. ഞാൻ അക്കൗണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തേ. ആ അക്കൗണ്ട് നല്ല അക്കൗണ്ട് അല്ലേ മായവി? എനിക്ക് മുമ്പ് കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം?
ലോലൻ്റെ കളി കണ്ടേ. ലോലൻ ഈ ഗുഡ് പ്ലെയർടാ. ലോലൻ അടിപൊളി പ്ലെയറാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അയ്യോ ഒരു മൂയി കോസ്റ്റ് ഒക്കെയാ. ഒരു റോയി കോസ്റ്റ് വമ്പൻ കളിയാ. നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിലും നല്ല കളിയാ. അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെയറിനെ AC യുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് കളിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പണി കളിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ. അതിലാകെ അതാണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കളിക്കാം. അരുൺ ബ്രോ നമുക്ക് റൂമിടാം കേറിക്കോട്ടാ. അരുൺ ബ്രോ Hello Peter, and hello to everyone watching. For me it's a real thrill to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Acrobatic finishing alla raatale. Acrobatic finishing has already started. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. No, he's not getting his way this time. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ റാട്ടന്റെ 8 ഷോട്ട് തീരണം. It's not taken him long, and that's going to be a booking. ഇത് എല്ലാം കട കൊടുത്താ എടാ പൊട്ടത്തരല്ലേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ താത്തു പോയടാ. That's what the wall's there for, Peter. That's good work. And it's Maldini. You know, Peter, there's a player down there who I've always admired, Carlos Puyol. This game is not all about technique and skill. You need big hearts too, and they don't come any bigger than Puyol's. Yeah, that is one leader of men. And here's Messi. Oh, this looks sharp. Knocks it into space. There's no flag. Delivered across. എനിക്ക് നല്ല നഗാമുറ എടാ. എനിക്ക് കയ്യിലെ നഗാമുറ ഇഞ്ചുറിയാ. ഇഞ്ചുറിയാണ് ഒരു കളി കളിപ്പിച്ചാ പോരെ. Brian bro. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And the pass is intercepted. Still goalless. Now somewhat off target. Cruyff. Now it's Ibrahimovic. And it's Zakaria. Look at this. എന്റെ പൊന്ന സേവ്. And he looked. പിന്നെ റണ്ണടിപ്പിച്ചാലും പിന്നെ ഗോൾ കയറാ. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. റിജോഷണ്ണാ Well, height could ഇത്രക്ക് make നല്ല all കാട് the കൊണ്ട് difference തന്നിട്ട് on these set pieces. നമുക്ക് ഗോൾ അടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്താ ചെയ്യാ? നല്ല സ്വർണ്ണം പോലത്തെ സ്ക്വാഡ് കൊണ്ടതാണ്, അല്ല പാക്ക് കൊണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഗോൾ അടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Dembele. Now it's Hullet. മൂപ്പര് Claiming a corner. ലോലം ബ്രോ മറ്റേതാ നമ്മളെ ഗുള്ളിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സംഭവം. എന്താ സംഭവം മനസ്സിലാ? മൂപ്പരെന്നെ അടുത്ത ഗുള്ളിനെ കറപ്പിക്കൂ. And now a sudden chance to counter. ഇവനൊക്കെ എന്താണ് അനാവശ്യമായിട്ട് റൺ എടുക്കണേ? Giving way, it has been tight. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Zakaria. Gattuso. Now, what about a counter-attack? Great ball if he can get there. Oh, he tries a shot! ഭാഗ്യം. നോ സൂയി അടുത്ത മെയിൻ്റെനൻസ് ശരിയാവുമെന്ന് കൊനാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെയാ
not only creates a real buzz in your dressing room during the break, ഇത് but നോക്കണോ dispirits the opposition too. and ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പിലോട് sets up a മാത്രം വന്ന decent chance to സാധനം go on and finish this game to their liking now. After 43 minutes. സ്കില്ലിട്ട് കളിപ്പിച്ചാലോ നമുക്ക് And with pinpoint accuracy, he forces it through. I'm sat here, Peter, think. And pull it! It's loose now, and they want to get it back. Zlatan Ibrahimovic. 2 added minutes has been indicated. ഏതാ ഫിനിഷിങ് എത്ര സമയം ഇട്ടാ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ Finds himself offside. ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗോളിയും കൂടി വേണ്ട അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുന്നില്ല മൂപ്പര് And there is the half-time whistle. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow. സ്കില്ലിട്ട് കളി പറയാ സ്കില്ലിടാനുള്ള മെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ I can't help feeling that വെറുതെ they're സ്കില്ലിട്ട് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ a ഞാൻ little bit more. Leading 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And here's Hullet. Hullet! ബുള്ളിറ്റ് ഈസ് ബുള്ളിറ്റ് ഹയസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ അപമാനിക്കും സത്യം They have come roaring back. നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്നതല്ലല്ലോ കളിക്കേണ്ടത് Relief. Now let's see who's got what it കളിച്ചാലും ഒക്കെ takes നമുക്ക് to പറയാം seize the ആ initiative ബെയിലും from here. റൊണാൾഡോ ഒക്കെ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ശതമാനവും കളിക്കുന്നില്ല Lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Costa Curta. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position. It's Ibrahim! ആ ഇവ നൈസ് ഫ്ലാറ്റിന് എന്താ റെക്കാതെ കുറേ ആയാലും സബിൽ പാവം എടാ മൂപ്പര് I think റെസ്റ്റ് he's എടുക്കട്ടെ done great there, both reading റെസ്റ്റ് it എടുക്കണ്ട and റെസ്റ്റ് dealing എടുക്കേണ്ട with it. പ്ലെയറൊക്കെ Corner number 2 then. Great chance! Well, now it's a race for the ball. Well, he got rid because he was under pressure. Ibrahimovic touches it back. Pirlo. Pull it. Yeah, they were looking for a counter-attack. എടുത്തേക്ക് കൊടുക്കലടാ Dembele. ലാട്ടൻ ഒരു 5-6 മളിയിൽ റെസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കാം This is Hullet. 5-6 കളി കൊടുത്തേക്കാം വേണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ സീസണും Got up to 75 minutes. Well, that looks a decent ball. Turan. Zakaria. Madrid finding their passes. Gattuso. Passes short and sharp. ഞാൻ പ്ലാറ്റിനി അല്ലേ There's no doubt എന്നാ they ക്രൈഫാ want to win this, Peter. They'll have to maintain എന്നാ പ്ലാറ്റിനടാ energy and dynamism until the very end. Though. Shot, surely! Goal at his mercy, and somehow he's ഇത് missed it. പൊന്നെ Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. സംഭവം വിൽ പവർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല സംഭവം മനസ്സിലാ സ്കില്ല് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അത് അടുത്ത മിനിറ്റ്സിലെ ശരിയാക്കൂ To finish! ആ സംഭവം Oh, taken with, അടുത്ത മിനിറ്റ്സിലെ ഇതിന്റെ പവർ കൊണ്ടുത്തരൂ and they get themselves in front. മാൾഡിനെ അടിച്ചേ At his razor-sharp best there. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Triol deals with that comfortably. Caught offside that time. അക്രോബാറ്റ് ഫിനിഷൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട് വന്ന് നടക്കണില്ല അതിന് ഓഫ് സൈഡായി പോയി Not the most accurate pass.
And this is Ibrahimovic. Four added minutes has Jarring been tackle, indicated. but apparently nothing wrong with it. Now it's Hullet. എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൊക്കെ ആനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ. And this is Hullet. And that is it. The referee അവന്റെ ആടെ ഗോളിന്റെ പകരം അതിലാണ് എന്താടാ ഇത്. പക്ഷെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഇബ്രു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഗ് ഉണ്ടടാ. എനക്ക് ലാഗൊന്നുമില്ലടാ. ലോലാ നീ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കറ. എനിക്ക് ലാഗും കാര്യങ്ങളും എനക്കൊന്നുമില്ല. നീ എന്റെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയേ. അങ്ങനെ എനക്കൊറ്റ മിസ് പാസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ വരുന്നില്ല. നീ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചുള്ളോണ്ടാ ഞാൻ ലാഗ്? ഇംപ്രൂവ് ഒക്കെ അല്ലേടാ. ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് ചാടും മറ്റേ സത്യം പറയാലാ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. നമ്മളെന്താ പറയാ ഒരു കുറ്റി എടുത്തിട്ട് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നടുക്കൊരു കുറ്റി വെച്ചല്ലേ, ആ കുറ്റി എങ്ങനെയാണോ അടുള്ളത് അടുത്ത് നിൽക്കും. ഒന്നെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല, ബാക്കോട്ട് പോകത്തില്ല. ബാക്കോട്ടേക്ക് പോയാല് അല്ല മുന്നോട്ട് വന്നാല് ഗോളടിക്കത്തില്ല. മെച്ച പോത്ത്. ആയി ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ലേറ്റ് ആയല്ലേ നീ? നല്ല ലേറ്റ് ആയല്ല, 2 മണി ആയല്ലേ കേട്ടാ. അണ്ണ ഞാൻ സാജു. ധാരാടാ വെറുതെ അനാവശ്യം നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അവനെ കൊണ്ട് റിട്ടേൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ് സ്വിച്ച് ഇല്ലേ, മൂവ്മെന്റ് സ്വിച്ച് 5 വട്ടം കറക്കണം ടേൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ. അത്ര ആക്കി ടേൺ എടുക്കില്ല. ഇവിടെ മരിച്ച പോത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാരും ലൈവിങ്ങിട്ട് വരുന്നല്ല നീ? ആരൊക്കെ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഒന്നും നോക്കിയില്ല. മൂപ്പർക്ക് പുതിയ കുളീറ്റിനെ കിട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് F2P സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കയറാൻ പറ്റിയില്ല. നാളത്തെ ലെവലിൽ കളിക്കാൻ നമുക്ക്. അവിടെ പോകുന്നില്ല. അടുത്ത കയറിക്കോ റിജസ് ബ്രോ, അടുത്ത കയറിക്കോ. കളീനെ നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം. വെസ്കോടാ സത്യം. എന്താ ഫുള്ള് വെസ്കോടാ. അടുത്ത കയറിക്കോ നീ ജോസേ. നിങ്ങള് പോയാ സ്കൈലടി പോയാ? അതാ പറഞ്ഞ ഒള്ളി കുളിക്കുള്ളൂ. ഫുള്ള് ബേസ്കോടാ. ഞാൻ കൂടെ 100 മീറ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത് കളിക്കാം. അടുത്തല്ല ഇത് തിരക്കണ്ട, തിരക്കൊന്നുമില്ല. മെരിച്ച ബോസ് ഉള്ളു അറിയാ. 24 മണിക്കൂർ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ തോന്നല്ലേ മെച്ച ബോത്ത്. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe the genius that is Ruud Gullit, a player whose impact on the game remains decent. അവൻ നാളെ അവന് നല്ല സത്യം നോർമൽ സ്കോഡാ. ഗോളുണ്ടാ? അയ്യേ, A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So a breakthrough already. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. The defender is not giving up on this. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Great vision. And he's picked out the run. Well timed, excellent interception.
Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Platini. He's found a way past. He's picked his way through. അതായത് പിന്നിട്ടില്ല ഫാനായി. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, രണ്ടു മൂന്നോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നാല് on the other. ഫാനായതല്ലേ. Now it's Platini. ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇബ്രൂനെ കൊണ്ട് 10 മാസം കളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങില് ആ ഫിനിഷിങ് ഒരു 5-6 കളിലേക്ക് ഉള്ളതായി. ഞാൻ 5-6 കളിയിലേക്ക് മൂപ്പർക്ക് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇതിനെ കൊണ്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടാ ഇത് അല്ല, ഞാൻ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാൻ, സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും മറ്റും ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോണേ. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. This is the time you need that pace. ഇതായി പ്രശ്നം. And this is Ibrahimovic. ഒരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കടാ. Conte. And Kvaratskhelia. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. ഞാൻ റെഡ് കിട്ടിപ്പോ ലോ സ്കീമർ. ഈ വിൽ പവറൊന്നും വേണ്ട. വിൽ പവറിന് പകരം വല്ല എന്താ പറയാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല പുതിയ ഹെഡറാ, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഈ വിൽ പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാത്ത ഓരോ സ്കില്ലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോല സത്യം പറയടാ, നീ ഗുളിനോട് കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കില്ല അല്ലേ? നീ ഗുളിനെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ? ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിന്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആണ്. കളിച്ചധികം കളി മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് മൂപ്പര്. Back on the first 45 minutes. Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Leading 1-0 at the break. അത് ലാഗായിരുന്നു, ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് ഓക്കെ. എനക്ക് നീ ഇപ്പൊ ലൈവ് നോക്കിയേ, എനക്ക് ലാഗും ഇല്ലല്ലോ. നേരത്തെ മായാവി പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ലാഗാണ്. മായാവി പോക്കായാ? എടാ സമയം 2:15. 2:30 ലൈവ് നിർത്താട്ടാ. A solitary goal, that has been the crucial difference. Oh, nicely intercepted. Gattuso, Zakaria, and this is Ibrahimovic. Ibrahimovic stood his ground strongly. Van de Ven, and it's Gullit. Great defending, strong and determined. Maldini. Now it's Cruyff. ഞാൻ ഇങ്ങാണ്ട് നിന്നേ. നാളെ രാവിലെ സ്ട്രീം വരണ്ടയാ ലോല? നാളെ രാവിലെ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്തായാലും. It's a threatening ball. It's Ibrahimovic! Sticks it away! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Another moment of magic. A real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates. നാളെ ലീവായോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യത്തില്ല. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, oh, he's been caught. Shoots! Now, who's going to be first to this? He's had a fair tumble under that challenge. ഒരേ 2 ഗോൾ സത്യം. അടിച്ച് ചെറിയ സ്കോഡാടാ, വളരെ ചെറിയ സ്കോഡാ. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കില്ലിടാമെങ്കിൽ സ്കില്ലിട്ട് കളിക്കാം നമുക്ക്.
വെറുതെ ഓടിപ്പിച്ച് അടിക്കാൻ കണ്ടല്ലോ, സ്കില്ലിട്ട് കളിച്ചാൽ പോരെ. സ്കില്ലിട്ടാ ലെവലാവാൻ നോക്കട്ടെ. They'll want to make the most of this turnover. Vardiol. Full it. No, he is not giving anything away. And that is a little undercooked. ഓപ്പണന്റ് ബോട്ടൊക്കെ, പക്ഷെ ഗുള്ളിനും കൂടെ അടിച്ച് ഗോൾ ചെയ്യിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ലോസ് പ്രീമറിന്റെ ഉപകാരം അല്ലേ. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. ഗുള്ളിറ്റ് ഓക്കെയാണ്. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. ചെറിയ കൊണാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി കളിക്കണുണ്ട്. That's a throw. ഗുള്ളിറ്റ് വേണ്ട മതി. ഗുള്ളിറ്റ് തൊടത്തില്ല. നമ്മുടെ സണ്ണിന് വേണ്ടി കറക്കാം, അല്ലെ വെറുതെ കറക്കിയൊക്കെയല്ലോ. Passing is crisp and sharp. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's onside. This usually is the time teams go into conservation mode. And this is Ibrahimovic. Great ball, and he's in here. Bullish header. A momentary lapse. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable. Two up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's good. That's that. Perhaps not quite entirely desired, but most importantly, good game, a result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Ibrahimovic claiming the man of the match award. There is very little room for argument. മെസ്സേജ് നോക്കൂല അനക്കിന്റെ മെസ്സേജ് കാണണ്ട. ഗോൾഡിറ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ കളിച്ച സാജു ബ്രോ കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു കളി കിട്ടില്ല എനിക്ക്. സാജു ബ്രോ എപ്പം വരൂ കളിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് മൂപ്പരങ്ങ് പോകും. എടാ പുതിയ അക്കൗണ്ടാണാ സാജു ബ്രോ? എടാ റിജേഷ് കയറിക്കോട്ടാ, പുതിയ അക്കൗണ്ടാണോ അല്ലേ? നമുക്ക് ഉള്ളിന് വരാൻ വേറൊരാൾ ഇറക്കാം. എടാ ഓക്കെ മിഷനറി പാസ് പ്ലസ് വേറൊന്നും ഇല്ലേ? മതി. ഗുള്ളിറ്റ് വേണ്ട എനക്ക്. ഫസ്റ്റത്തെ 4 കറക്കലും 3 കിട്ടിയോണ്ട് പിന്നെ കറക്കാൻ വേണ്ടി, മനസ്സിലായാളാ? ഓൾറെഡി അവര് എന്താ പറഞ്ഞേ എറിഞ്ഞ് തന്ന് 3 തന്ന്. അപ്പൊ എന്താക്കോ അടുത്ത കറക്കൊന്ന് ചേച്ചെന്ന് 3 അടുപ്പിച്ച് തന്നെ കേട്ടല്ലോലാ. ഞാൻ എന്താക്കി പറ്റിച്ച് ഇനി കറക്കൂലെന്ന് പറഞ്ഞ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഊറ്റാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക, നമ്മള് അവരെ ഊറ്റണം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building കളി കണ്ടേ? very nicely here. Gorgeous evening. The കളി skies കണ്ടോ? are clear, മിക്കവാറും the noise is തോറ്റ് തൂറും. fervent, the atmosphere frenetic.
ഇവിടെ ലോല എനക്കൊക്കെ ഭാഗ്യയുടെ സത്യം ചിന്തി നോക്കിനി. എനിക്ക് റൂണിനെ തന്ന് നഗാമറിന് തന്ന് ഈ ഇതില് മൂന്നാളിയും തന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിനി. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. It's Ibrahimovic. എടാ കിക്കിംഗ് പവർ ആരാ ക്യാച്ച പിടിച്ച് തടുത്തതല്ല ക്യാച്ച്. Clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Ibrahimovic. Nice try, but he wasn't buying it. Oh, the movement is slick, the speed. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു. So able to hold on this time. He's got away. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Applies the finish. Ibrahimovic really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it. ആടാ അടിക്കാൻ വിടറാ, ഒരു ഷോട്ട് മതി അതിക്ക് അടിക്കാൻ വിടറാ. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Cantona. Now it's Messi. Oh, super find. അയ്യേ Foul and free kick in a very dangerous area. Oh, no messing about. It is red. തോന്നി. Well, no question, Jim. The referee has seen that as a professional foul. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. He'll fancy himself from here. And we have the first chance from a dead ball situation. Lovely, now then. Oh, real chance! Goal! Santos! And Santos take the lead. അഭയാട്ടില്ലേ അഭയാട്ടി എന്നാ എന്താ കളിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു സാധനം. Wow moment. And how easy did he make that look? മൂപ്പര് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ വരി. Santos have fired themselves in front. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. And this is Ibrahimovic. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Looking for the run. Platini. And he's whipped it across. Santos trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb. Great chance! Oh, ശരിയാട്ടെ terrific ശരിയാട്ടെ. save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. തുറാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറിപ്പോന്ന് All he പോക്കണ്ട. needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Nicely aimed pass. And now they can spring out of defence. Oh, that's ആ fabulous. പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിടാ. Ah, he's given it away. And the finish! പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, പാസ് വരെ കൊടുക്കണ്ട. They have pulled വാറിനട്ടിട്ട് കയറിയ. back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now ഓൺലി they 10 want മാനാ. another. Terrible error, duly punished. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Platini proves just a little bit too... Oh no, this does not look good. Decent! Huh? Oh, take a Offside real ah. style. ആണോ ഓഫ് സൈഡ്?
അതെങ്ങനെയാണ് again man of the match. ഒരു കാര്യമായോ ജയിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട്. Some first half thoughts? Well, we've seen at times it can be harder to play against 10, and that seems to be holding true so far. Something I've experienced in the past, and with this sort of intensity and fearlessness, who knows, they might just get something they want. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And hostility. Ibrahimovic is offering a right smile there. Malayalam can get it clear. Costa Curta. That's really well cleared. Yeah. Santos appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Okay. He is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Ibrahimovic. Oh, he's seen that early. He can get that clear. Santos finding their passes. Already 10 mana. Turan. Malayalam. Nicely weighted ball. That's just playing it safe and simple. That's been cut out, well played. Now it's Ibrahimovic. Bonucci promptly onto that, and that is that. Costa Curta. He won't be happy with that one. Knocks it into space. That's a nicely shaped ball. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Okay. And this is Messi. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Look at the space. It's Ibrahimovic! അതൊക്കെ അത് വിൽ പവറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ആസാനം വിൽ പവറാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആസാനം ഒക്കെ വിൽ പവറാണ്. തുറാമണ്ണനെ അപ്പം എഴുതിയിട്ട് കാതിലോ. അപ്പോൾ തുറാമണ്ണ റെഡിലുണ്ടല്ലേ. എനിക്കൊരു അവസരം മറ്റേ കളിക്കാം നിൽക്കട്ടെ വെറുതെ തന്നെ. എട്ടാമത്തെ ഷോട്ട് എടുക്കണ്ട. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. എട്ടാമത്തെ ഷോട്ടിൽ പവർ തീർന്ന് അതാണ് ഇപ്പം അടക്കേരിയത്. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Referee looks at his watch. മറ്റേ അടുത്ത കളി കളിച്ചൂടെ? അടുത്ത അരുണിനപ്പുറം കളിക്കട്ടെ. അരുൺമേട്ടപ്പുറം കളിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കളി കളിക്കാം. Response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very. ആടാ 4 ഷോട്ട് അടിച്ചുള്ളൂ. So a dramatic game decided.
Josh bro, nice game. Nice game. അറിഞ്ഞോണ്ട് കളിച്ചാണാ റിജേഷ് ബ്രോ? ഗെയിം മൈനസ് ദ മാച്ച്. 2-2 അല്ലേ? കളിക്കാം. 193 അല്ല 198 23 198 30. എടാ ഇത് 32. ഇബ്രാഹിം നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഓനെ അലാറം വെച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്. അലാറം വെച്ചു 2:30 2:27 ഉള്ളൂ. കൊളസോ ഗെയിമർ. റിജേഷ് ബ്രോ പോയാ? അരുണെ റെഡി. ഇവിടെ മാച്ച് സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയണ്ടേ? മിനിറ്റ് അടുത്ത് കയറിക്കോട്ടെ. മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. ഓക്കെ പോയിട്ട് വാ. റിവ്യൂ കിട്ടിയോ? എന്ത്? ഞാൻ റിവ്യൂ എടുക്കണൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇതിന് മര്യാദക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ലാണോ? ഇതാ മറ്റേ അക്കൗണ്ടൊക്കെ നോക്കിയേ. ബാക്കിൽ പെപ്പെ, വാണ്ടർ സാർ VS ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ ഇന്ന് കളി കേട്ടാ. വാണ്ടർ സാർ VS ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Clarence Seedorf, Jim, a player of immense intelligence and relentless brilliance. Yeah, he is the total midfielder, Peter. He's essentially a 10, an 8 and a 6 all in one. His tactical intelligence, his athleticism, his reading of the game, ball-winning capabilities make him a one-man counter-attacking unit. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Zakaria clears it away. And here's Platini. Borussia Dortmund are looking to go forward now. And no, that is pretty much the end of that. He is through here. Just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. No goals as yet, but it has been pretty lively. That's been cut out, well played. Cruyff. Seedorf. Backward it goes. Borussia Dortmund finding their passes. And it's Michel Platini. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball.
Seedorf. Now Neymar, and he's running through. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. That's a delicate pass. Eto! Great build-up. It all deserved a better ending. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. നിലവിൽ കൂടോ Neither of these two want to come off second best. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ He's played it back. സമയത്തിന് Modern വെച്ചല്ലേ football for you and all that pressing. Messi, a player who needs no introduction. എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ 2:40 എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ 2:35 എന്താ ശരി Borussia Dortmund look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. That's going to go a long way. അത്രയുടെ കളിച്ചിപ്പോൾ It's a promising run he's making on the right. Oh, that's fabulous. Messi couldn't quite force his way. Oh no, this does not look good. Messi herring after the ball here. Eto! എനിക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പം കളിച്ചേ Borussia Dortmund! Terrible error, duly punished. അഭയാട്ടിൻ്റെ How can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try... And he's had a hit! And he looked every bit the assured keeper there. Ibrahimovic is correct offering സമയം. a right smile there. 2:33 Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Quality ball. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, really well played. And this is Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Shot! Really well Offside. taken goal. Messi. Oh, easy pickings there. Knocks it back. തൊട്ട് Really മുന്നിലാക്കുന്നു got in his face there, and it was well played. തൂക്കെറിയുന്നത് Now നല്ലത് it's Eto. It's Eto! തൂക്കെറിയുന്നത് നല്ലത് വെറുതെ Oh, he hit that sweetly. Nothing wrong with the idea. Inches away. Costa Curta. Neymar puts his foot on the gas. And it's Messi. ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ ഓല അവസ്ഥ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ബോൾ വാങ്ങിക്ക് മര്യാദക്കൊന്ന് എടുക്കാൻ ടച്ച് ആവണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്കില്ലിടാൻ പഠിക്കും Neymar. And it's Messi. Now it's Ibrahimovic. Opts for safety. Zakaria. There will be 1 minute Rummenigge. added time. Rummenigge charging forward, the ball. Rummenigge! A really close shave, and the last action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Substitution. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Nice bit of trickery. That's a good run down the left. Lovely feet. It's a goal kick. Cruyff.
And here's Bale. Platini. And great chance! And he hits the net. They are right back in business. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. എന്താ ആയത് കളി തോറ്റ് It's hit the ഫസ്റ്റ് uprights. തന്നെ റെഡൊക്കെ വാങ്ങി. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Gattuso shoots! അയ്യേ Well, that was എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞ അവൻ തന്നെ എന്റെ not quite മോശം. the end product required. Oh, it's very good running that. Ada You're always aതൊക്കെ going to have chances with that kind of അതൊക്കെ movement. എങ്ങനെയാകുമ്പോ ആയത് എങ്ങനെയാകുമ്പോ ഗോള് കയറിയേ ചിന്റെ സ്ലാട്ടം കൊള്ളായിരുന്നേ And here's Bale. And the pass is intercepted. അതിന്റെ സ്ലാട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഗോളില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സ്ലാട്ടം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചേ നിങ്ങനൊക്കെ ഏതൊക്കെ കളിയടാ അരുൺ പീറ്ററെ. Eto was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, just skips past his That was man. lovely, that. Little doubt, that is a foul. Oh, no ഫസ്റ്റത്തെ messing about. It is ഫസ്റ്റത്തെ ആ red. ഫിനിഷിങ് നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. There's ഞാൻ only ഗോളിൽ one കയറി reason he അയച്ചതാണ്. would be sent off there. അഭയാട്ടി It's the denial ഗുണാപം of കാരണം മാത്രം obvious കയറി ഗോള്. goal-scoring opportunity. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. പുള്ളിക്ക് ഹാട്രിക് റിജേഷ് ബ്രോ ലോല തന്നെ വിടുന്നില്ല. ലോലം വിടുന്ന തോന്നില്ല എന്നാ. Substitution for Borussia Dortmund. Number 8. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Neymar. Coming And on here's the field. Messi. He has found a way 17, through. Maldini. Number 13. Johan Cruyff. Eto. In with the challenge. Now it's Bale. Bale tries from a long way out. ലൈവ് 4 മണി വരെ അല്ല അപ്പോ. അത് 2:30 2:40 നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടോ റിജേഷ് ബ്രോ? നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടേ. Costa Curta. Almost 75 minutes on the clock now. It's a good run down the right. Now it's Bale. Messi. And reclaimed it in a trice. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Cruyff. Cross into the box. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Well, he got rid because he was under pressure. That's a sharp pass. Some really good ball movement. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Eto. Nice interception, his positioning was spot on. And it's Michel Platini. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞതാടാ. ഓക്കെ He steps in and എടാ that's the end of that. കുളിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട പ്ലെയറാ. പക്ഷെ ആ ബാക്കിൽ ഓൾറെഡി 3 കിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കറക്കെടുക്കുന്നയാ. വെറുതെ കറക്കിരുന്ന കാര്യം അവര് തരത്തില്ല. Gattuso. എനിക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കറക്കാം. പക്ഷെ ഇത് 3 ആളെ തന്നോണ്ട് മാത്രം കറക്കാത്തത്. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Cruyff.
Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. Wriggles his way through. He's found a way There through. will be 1 minute added time. Maldini clears. And that's been won straight back. ഇടഞ്ഞാരുള്ളത് കളിക്കാന് Well, the Managed to referee's get called it. play back and has booked him for the original offence. പുള്ളിറ്റ് വേണം, അതുകൊണ്ട് സണ്ണെടുത്താലോ. രണ്ടാളും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്ന പുഷിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വാസന്റെ ബാക്ക് വരട്ടടാ. വാസന്റെ ബാക്ക് ഒന്ന് അതിൽ കറക്കിയാൽ പോരെ. 90 minutes up and we will be back for extra വാസന നല്ല time. ബാക്ക് വരാണ്ട്. വാസനെ Well, നമുക്ക് look, കറക്കാം. this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more Just a likely quick over reminder the today, next 30 please minutes. refrain from parking outside the അല്ല, ഇത് store. ഇവന് Square, എക്സ്ട്രാ we ടൈം need a വെച്ചിട്ടാണ്. winner and we will be back for ഇതൊക്കെ extra time. എന്തിനാടാ? Substitution for നമ്മളെ Borussia Dortmund. ബാഴ്സലോണ പാക്ക് വരട്ടെ. വെറുതെ ഈ സമയത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നത് കറക്കിട്ട് കാര്യമില്ല. Stone Already tests done, for the done. endurance for the character of the players as we head into extra time. Messi, and he's real chance! Yes, he's got it! And that has Exit raised time. the roof! Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. It's a good spell of possession, this. Owen. Seedorf. Oh, they could break here. And the through ball. Great defending, strong and determined. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's chosen to go back. Bale going face-to-face with his great rival. Out towards the flank. Passing is crisp and sharp. Oh, crack. He's having a shot! Bellingham looking for the run. Now it's Owen. Seedorf. Bale has created one goal already. Well, that looks a decent ball. Shot could be on, and he's got the beating of his man. Seedorf. പൈസക്കാർക്ക് 2-3 മെസ്സിയൊക്കെ ആവാലോ. എന്നാ മെസ്സിന്റെ ബാക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല. It has been a punishing game, both physically and mentally. But does either team നല്ല have മെസ്സിയുടെ what it നമുക്ക് takes എടുക്കാലോ. to find a winner? ഇത് നല്ല കാർഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാലോ. ഇവിടെ എന്ത് ഭൂമി ഇത്രയായി കളിക്കണേ. Back half hackers chat code. Substitution for അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. Borussia ഹോൾ Dortmund. ഫാർമേഴ്സ് ആണ് Number 10, Seedorf. കാരണം ഇനി വരുന്ന ബാക്കൊക്കെ To be drawn ഇപ്പൊ വരുന്ന in ബാക്കിനെ these കണ്ട് final നല്ല 15 ബാക്കായിരിക്കാം. minutes. Chouameni. They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? Good ball, good take. Ball swung. He gets big. And that could come back to haunt them. Bale was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. Chouameni has got himself a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോള് അതൊക്കെ ബോളാടാ. പക്ഷെ മൊട്ട സമ്മതിക്കണ്ടേ.
passes coming off in quick succession here. He's got away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Can he get it through? And he's worked it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having... Big chance! കറുവെന്ന് പറയുന്ന സാധനം I thought it was going to happen ഉണ്ടാക്കാൻ then. വെച്ചതല്ല. How അതാണ് many കരുതി. more കറുവ് എന്ന് പറഞ്ഞ chances can സാധനം they ഞാൻ പോയി realistically പോയിട്ടാണ്. expect now? ഔട്ട്സൈഡ് കളറൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടേ. നാടിന്റെ പേപ്പറുള്ള മെസ്സിയല്ലേ സോറി എടുക്കും സത്യം. Oh, the protests are futile. The decision is made. Late drama. So this to extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. That's calm for you. Nothing is going to distract him. Borussia Dortmund could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? There will be one Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Bale, Pele, and that is expertly dealt with. മുഞ്ചി And the referee brings it to a close. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something. ലോലം പോയാ ലോന് റാങ്കൂഷി ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാ ചിലപ്പോ റാങ്കൂഷി ഉണ്ടാവും. ഇനി മറ്റേ കോഡിട് സാർ. ലോല റാങ്കൂഷി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വരാത്തത്. ജി എടാ എന്നടാ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ വെക്കണേ അരുണേ. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ഡ്രോ ആണെങ്കിൽ ഡ്രോ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒന്നും വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞാല്. മെന്റ് പോയാ മെന്റ് വിജോസ് ബ്രോ ഒന്നും കൂടി ഇരുന്നാ അസൂയി കളിയും കൂടി കളിച്ച് മെല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇത് വെക്കണ്ട അരുണേ. നമ്മളെ ഇത് എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലിയൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡ്രോ ആണെങ്കിൽ ഡ്രോ, തോൽവിയാണെങ്കിൽ തോൽവി. ഓക്കെ, പരമാവധി ടൈം കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ, 8-10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നു അല്ലേ. കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറി തുടങ്ങി എൻ്റെ. നമുക്ക് സ്ലീപ്പും ഓക്കെ നല്ല ഇവന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടെ. എടാ വെന്റ് പോയാ നല്ല ഇവന്റ് ഒക്കെ അല്ലേ.
നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. ഗെയിമിലേ ഇല്ല. എന്നാ ഇവൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ വരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ ബ്രോ, നാളെ കാണാം നാളെ രാവിലെ കാണാം. ഓക്കെ.